অলরাইট। তো এটা আমি একদম ক্লাসের শুরু যেটা ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস ছিল তখনও বলেছিলাম, আজকে আবারও বলে দিচ্ছি ক্লিয়ারলি। ফাইনাল এক্সাম আপনাদের দুইটা হবে, একটা হচ্ছে রিটেন, যেটা সবার জন্য। আপনারা হচ্ছে ওটার জন্য আপনারা ইনাফ টাইম পাবেন। আমি 72 আওয়ার্স মানে 3 দিন 4 দিন টাইম দিই। এক হচ্ছে এটা। আর সেকেন্ডলি যাদের নাম বললাম, আহ, আরো কিছু আছে যারা অলরেডি জানে, সিলেক্টেড কিছু স্টুডেন্ট হচ্ছে 1-to-1 যে ফাইনাল সেটা দিতে পারবেন, আর তারা হচ্ছে সার্টিফিকেটের জন্য এলিজিবল। ওকে। আর বাকি যারা হচ্ছে জেনারেল, যারা হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স খুবই লো অর সামথিং, তারা জেনারেল এক্সামটা দিতে পারেন, বাট ইউ গাইস উইল নট গেট দ্য সার্টিফিকেট। ইটস জাস্ট ইউ হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্য কোর্স, দ্যাটস ইট। কোনো সার্টিফিকেশন বা কোনো কিছু ওটা হবে না। তো যারা শুধুমাত্র 1-to-1 হচ্ছে গিয়ে পার্টিসিপেট করবে, তারা হচ্ছে সার্টিফিকেট পাবেন বেসড অন ইয়োর অ্যাটেন্ডেন্স অ্যান্ড বেসড অন ইয়োর প্র্যাকটিস সেশন এন্ড এভরিথিং। আজকে থেকে যে মক আপটা শুরু আপনাদের, আজকে থেকে হচ্ছে আমি গ্রেড করব, কারণ যা যা পড়ানোর, যা যা রিসোর্স দেওয়ার সবকিছু দেওয়া হয়ে গেছে। তো আমি আজকে থেকে হচ্ছে গ্রেড করা শুরু করব। তো ডিপেন্ড করতেছে আপনাদের এই সবগুলা মার্কস মিলে হচ্ছে আপনাদের ফাইনাল যেটা হবে সেটার সাথে অ্যাড হয়ে আমি হচ্ছে আপনাদেরকে কি বলে সার্টিফিকেট, যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড, তারা কেউ যদি বেস্ট স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন 90% অ্যাচিভ করতে পারেন, তাহলে বেস্ট স্টুডেন্ট অ্যাওয়ার্ড পাবেন। এই তো। আর বাকিদেরকেও সার্টিফিকেট দেওয়া হবে, ডোন্ট ওয়ারি। এনি কোয়েশ্চেন? আর আপনাদের 1-to-1 ফাইনালটা হচ্ছে 26 তারিখ আর 28 তারিখ হবে। আমি আমাকে ইদার যাদের নাম বললাম আমি এখনো হচ্ছে ইয়া করবো না, ফাইনাল করবো না, আপনাদেরকে দেখি আপনারা নেক্সট 4টা ক্লাস হচ্ছে কি অ্যাটেন্ড করেন কিনা। যদি না করেন তাহলে হচ্ছে আর কিছু করার নেই, আর যদি করেন তাহলে অবশ্যই আমি পার্সোনালি আমাকে নক করতে হবে, অথবা আমি আপনাদেরকে নক করবো, একটা গ্রুপ খুলে আপনাদেরকে একটা স্লট দিয়ে দিব। 15 মিনিটের একটা 1-to-1 ইন্টারভিউ আমার সাথে করতে হবে। আমি আপনাদেরকে র্যান্ডম কোশ্চেন করবো। ইট উইল নট বি লাইক মক আপ কনভারসেশন অর সামথিং। আমি আপনাদেরকে নর্মালি ইংলিশ আপনাদের সাথে হচ্ছে কথা বলবো, আপনারা আমার সাথে কথা বলবেন, এটাই। এটা 10 থেকে 15 মিনিটই হয়, এর বেশি আসলে হয় না। তো স্লট বুক করতে হয়। কারো 26 তারিখ আর 28 তারিখ এই 2 দিন হচ্ছে এক্সামটা থাকবে। তো যার যেটা কনভিনিয়েন্ট হয় সে সেটা নিয়ে নেবেন। আর ক্লাস টাইমের মধ্যেই হবে, 8টা থেকে 10টা। তো যে 8টায় টাইম যদি নিয়ে থাকেন তাহলে 8টা থেকে 8টা 10 এর পরের জন্য আমি ওটা সবকিছু দিয়ে দিব। ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট, ইউ জাস্ট হ্যাভ টু বুক দ্য স্লট। ওকে। দিস ইজ ফর দ্য সিলেক্টিভ স্টুডেন্টস এগেইন। অলরাইট। এনি কোয়েশ্চেন? ম্যাম, আসসালামু আলাইকুম। আমি তো ম্যাম লেটে আসছি একটু, নামগুলো শুনতে পাই নাই। নামগুলো এখনো বলিনি তো। নাম এখন তো বলার কথাও না, কারণ আমি বললাম যাদের অ্যাটেন্ডেন্স ভালো তাদের কথা বলছিলাম, তাদের সাথে আমি কথা বলছিলাম যে তারা যেন আগামী যে ক্লাসগুলো আছে ওগুলো মিস না করে, এটাই আর কি। আগামী ওকে ক্লাসগুলো ম্যাম। মানে আজকে থেকে আগামী ক্লাসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। আর আমি হচ্ছে গ্রেডিং করব। তো এটা হচ্ছে আপনাদের ফাইনাল মার্কসের সাথে হচ্ছে অ্যাডেড হবে, উইচ ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। ওকে। ওকে ম্যাম। আচ্ছা। আরেকটা ব্যাপার সেটা হলো, আমি একটা এক্সাম ক্রাইটেরিয়া আছে, সেটা হচ্ছে এটা যদি আপনারা ইন্টারেস্টেড হন আমি তাহলে হচ্ছে আপনাদেরকে এটার ইয়াটা দিতে পারি, লিঙ্কটা দিতে পারি। এটা কাইন্ড অফ হচ্ছে কি আপনার ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট, অ্যান্ড এটা ইন্টারন্যাশনালি সার্টিফিকেশন দেয় ওরা। বলতে পারেন কাইন্ড অফ টোফেল আইএলটিএস এগুলোর মতো। আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যদি আপনারা চান আপনারা দিতে পারেন। আমার লাস্ট ব্যাচ ওরা হচ্ছে এফসেট, এটা না, let me share it first, then আমি বলতেছি। তো এইটা হচ্ছে একটা ক্রাইটেরিয়া। আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি? ইয়েস ম্যাম, দেখা যাচ্ছে। ইস ম্যাম। আচ্ছা, এটা যদি আপনারা না চান দিতে, কারণ আমার ব্যাচ 2 এটা দিতে চাচ্ছিল না। ওদের কথা হচ্ছে যে কেন এটা এটা কেন দিতে হবে, এটা ফ্রিল্যান্সিং এর সাথে কিভাবে রিলেটেড? না, এটা ফ্রিল্যান্সিং এর সাথে রিলেটেড না, বাট এটা আপনার ইংলিশের সাথে রিলেটেড। ওকে। ম্যাম এটা কি একদম কি? এটা হচ্ছে একটা ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি এক্সাম, অ্যান্ড ওরা আপনাকে সার্টিফিকেশন দিবে। আপনারা যদি চান 90 মিনিটসের যে টেস্টটা, এখানে হচ্ছে সবকিছু থাকে। সবকিছু মানে হচ্ছে স্পিকিং, লিসেনিং, রিডিং অ্যান্ড রাইটিং।
এরপরে ওরা আপনাকে একটা মার্কস অ্যান্ড একটা সার্টিফিকেট দিবে যেটা ইন্টারন্যাশনালি রিকগনাইজড। আপনারা ইন ফিউচার চাইলে জিনিসটা ব্যবহার করতে পারেন, ঠিক আছে? ম্যাম এটা আইএলটিএস এর মতো ম্যাডাম? সরি, হোয়াট? আইএলটিএস এর মতো? ইয়েস, কাইন্ড অফ আইএলটিএস, টোফেল এগুলোর মতোই। তো এরকম একটা হচ্ছে আপনাকে দেবে ওরা, এরকম একটা সার্টিফিকেশন ওরা আপনাকে দিবে, এরকম ভাবে লেখা থাকবে যে আপনার এক্সামে কত পেয়েছেন। আর এটা মানে C1, এটা হচ্ছে সিএফবিআর অ্যাজ ইন ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি মাপার যে ইয়াটা, মেজারমেন্টটা, সেটাকে সিএফবিআর বলে। তো ওখান থেকে হচ্ছে আপনি ফুল সার্টিফিকেট দেখানো ট্রাই করি আপনাদেরকে, তাহলে ভালো মতো বুঝবেন যে কিভাবে ওরা মার্ক মানে আপনাকে সার্টিফিকেট দিবে। ম্যাডাম এটা কি বাসা থেকে দেওয়া যাবে না কোনো সেন্টারে যেতে হবে? না, 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 বাসা থেকে কোনো সেন্টার টেন্টার কোথাও যেতে হবে না। এত প্যারা আমি দিবই না আপনাদেরকে। আপনারা বাসা থেকে ইজিলি পরীক্ষাটা দিবেন যদি আপনারা দিতে চান। অনেকেই দিতে চায় না, বাট আমার লাস্ট ব্যাচের সবাই এক্সামটা দিছে অ্যান্ড বেশ ভালো স্কোর করছে অ্যাকচুয়ালি। অনেক মানে সবাই দেখলাম C1 B2 C1, একটা স্টুডেন্ট খালি C2 পেয়েছিল। আদার দেন দ্যাট মানে বেশ ভালোই দেখলাম যে সবার অনেকের যারা রেগুলার স্টুডেন্ট ছিল আমার ওদের পারফরমেন্স বেশ ভালো। ওকে, আমি সার্টিফিকেটের ইয়া দেখাই। আপু যেটা স্পিকিং সেটা কি ফেস টু ফেস হবে? সরি, না, না, যেটা না, স্পিকিং না, টেস্ট না, নিবে না, ওটা কি? না, 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 সব ম্যাম পুরা দিয়ে ম্যাম এটা কি ফ্রি নাকি পেইড ম্যাম? ফ্রি, ফ্রি, ফ্রি। পেইড হলে তো আমি বলতাম না আপনাদেরকে। ম্যাম আমি ইন্টারেস্টেড ম্যাম, লিঙ্কটা একটু দিন। হ্যাঁ, ওয়েবসাইট আমি লিংক দিয়ে দিচ্ছি। আমি আগে একটু আপনাদেরকে ফুল সার্টিফিকেটের একটা ছবি দেখাতে চাচ্ছি যাতে আপনারা বুঝতে পারেন যে এটা আইএলটিএস এর সাথে হচ্ছে এটা মেজার করে ওরা। ওয়েট, যখন সার্টিফিকেট দিবে তখন ওরা হচ্ছে লিখে দিবে যে আপনি কোন লেভেলে আছেন আর ইন্টারন্যাশনালি আপনার ইয়া কত, স্কোরটা কত। ম্যাম প্রথমবার খারাপ হলে দ্বিতীয়বার দেওয়ার সুযোগ আছে? আছে, বাট আমার মনে হয় ইমেল অ্যাড্রেস চেঞ্জ করতে হবে। আগে হচ্ছে এক ইমেল দিয়ে 2 বার দেওয়া যেত, বাট এখন হচ্ছে এটা করা যায় না। আমার লাস্ট ব্যাচের স্টুডেন্টরা বলছিল। ওয়েবসাইট একটু টাফ, আগেই বলে দিই। এই যে দেখেন, এখানে হচ্ছে গিয়ে ওরা লিখে দিয়ে দিবে মার্কস, ঠিক আছে? তো যারা হচ্ছে B2 C1 C2 হচ্ছে একদম মানে হায়েস্ট লেভেল, B1 থেকে C1 ইজ গুড এনাফ, গুড স্কোর আমি বলবো। তো এখানে জাস্ট লিসেনিং আর রিডিংটা দেওয়া, ঠিক আছে? বাট আপনি হচ্ছে আপনারা স্পিকিং মানে আমি যাচ্ছি আপনার ফুল টেস্টটা দেন, কারণ প্রফিসিয়েন্সি লেভেল শুধুমাত্র হচ্ছে গিয়ে আমি চাই না যে আপনাদের রিডিং লিসেনিং বা এটাতেই থাকুক, পুরা যে জিনিসটা আছে সেটার বেসিসে। ওকে, তো এফসেটের এটা হচ্ছে গিয়ে CEFR বলে এটাকে, A1 A2 B1 B2 C1 C2। আর এটা আপনারা চাইলে আপনাদের স্কোরটা হচ্ছে আইএলটিএস এ যদি কনভার্ট করতে চান, যে আইএলটিএস আপনার ব্যান্ড কত, অনলাইনে হচ্ছে ওটারও একটা ব্যবস্থা আছে। মানে দেখতে পারবেন যে আইএলটিএস আপনি কত করতে পারেন, এরকম আর কি। সো বেসিক্যালি এটা একটা ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট। এটা কোনো আপনাদের ইসের সাথে রিলেটেড না, আপনাদের কি বলে ফ্রিল্যান্সিং এর সাথে রিলেটেড না, বাট এটা অবশ্যই ইংলিশের সাথে রিলেটেড। আর আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি কতটুকু প্রফিসিয়েন্ট ইংলিশে। আচ্ছা ম্যাডাম, সাধারণত পিএইচডির জন্য যেভাবে আইএলটিএস চাই, এটা দিয়ে কি আইএলটিএস কাজটা কি হবে? এইটা দিয়ে আইএলটিএস এর কাজ হবে না, কিন্তু আপনি এটা বিভিন্ন জায়গাতে ইউজ করতে পারবেন। এটা যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফিকেট, সো আপনি এটা অনেক জায়গাতে হচ্ছে ব্যবহার করতে পারবেন। মানে অনেক ক্ষেত্রে আপনি দেখা কোনো জবের জন্য অ্যাপ্লাই করলেন, যেখানে হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং এর ক্ষেত্রে দেখা গেল কোন একটা জবের রিকোয়ারমেন্টস থাকলো যে ইংলিশ লেভেল কত, তখন তাদের থেকে টেস্ট তাও মানে একটা টেস্ট তারা ইয়া করতে পারে। ওইটা থেকে আপনি যদি আগেই দিয়ে দেন আপনার যেটা আছে, তাহলে দেখা যাবে যে এটা একটা প্লাস পয়েন্ট অ্যান্ড এটা ইন্টারন্যাশনালি রিকগনাইজড একটা টেস্ট। আমি নিজেও দিছি, তো এর জন্য হচ্ছে আমি বললাম। তো গতবার আমার স্টুডেন্টরা ব্যাচ 4 এর যারা ছিল ওরা ফাইনালটা হচ্ছে এটার উপর দিছে, আর একটা গ্রামার টেস্ট দিছিলাম। তো আপনারা যদি চান যে এরকম ভাবে ফাইনাল দিবেন, তাহলে আমি এটার ব্যবস্থা করে দিব। আর যদি মনে হয় যে না আপনারা জাস্ট নর্মাল রিটেন টেস্ট দিবেন, তাহলে আমি রিটেন হচ্ছে কোশ্চেন দিয়ে দিব। কিন্তু এটার দেন বা না দেন, এই কোর্সে আমি বলবো ইন ফিউচার একটু ট্রাই করে দেখতে। এটা খুব মানে ভালো একটা জিনিস অ্যান্ড এখনো ফ্রি আছে, মানে পে করতে হচ্ছে না। কোন দিন পে করে তার পেমেন্ট লাগে বলা যায় না। সো হ্যাঁ,
এটা লিঙ্কডিনে আপনারা যদি সার্চেন দেখবেন অনেকেই শেয়ার করছে যে তাদের এফসেট স্কোর এটা এরকম। তো এটা একটা ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট বেসিক্যালি। ইয়েস ম্যাম, আমি ইন্টারেস্টেড ম্যাম, একটু লিঙ্কটা দিয়েন, ট্রাই করে দেখবো। আচ্ছা আমি এখনই দিয়ে দিচ্ছি। নাথিং অ্যাকচুয়ালি, জাস্ট এফসেট ট্রাই করবেন 90 মিনিটস একটা দেওয়ার, ঠিক আছে? হাফ টেস্ট না দেওয়াটাই ভালো। ফুল প্রফিসিয়েন্সি যেটা সেটা হচ্ছে টেস্ট করে নেবেন। ওকে ম্যাম। আচ্ছা, এনি কোয়েশ্চেন? যদি কোয়েশ্চেন না থাকে, অলরেডি 8:09 বাজে, আমি হচ্ছে স্টার্ট করে দিই, আমাদের প্র্যাকটিস সেশন স্টার্ট করে দিই। আমাদের এখন থেকে প্র্যাকটিস সেশন হচ্ছে প্রফেশনাল মকআপ যেটা, সেটা হবে ইন্ট্রোডাকশন, দেন ক্লারিফিকেশন, নেগোসিয়েশন অ্যান্ড কনক্লুশন। এই 4টা জিনিস আপনারা কতটা প্রফিশিয়েন্ট, আপনাদের বিজনেস টার্মগুলো আপনারা কিভাবে ব্যবহার করতেছেন, কিভাবে ক্লায়েন্ট হ্যান্ডেল করতেছেন, এগুলোর উপর হচ্ছে আপনাদের আজকের মার্কিংটা হবে। ক্লিয়ার? সো রেজ ইউর হ্যান্ডস, আমি 1 বাই 1 হচ্ছে কল করতে থাকবো। আর আমি আজকে 5 মিনিট না, সবাইকে আমি ট্রাই করবো 10 মিনিট দেওয়ার, কিন্তু আমি আই ডোন্ট নো শেষ করতে পারবো কিনা। যদি কোনো কারণে শেষ করতে না পারি, নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে আপনাদের আমি অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে রাখবো, নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে আপনারা করবেন। ওকে, সো প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ডস। 8:15 মধ্যে হ্যান্ড রেজ করে ফেলেন। ম্যাম আজকের মকআপের টপিক, আজকে আমরা ফুল করব, ফুল সবগুলো হ্যাঁ, নিয়ে ফুল একদম একদম ফুল কনভারসেশন। ইয়েস, যেভাবে আমি আপনাদেরকে এই কদিন ক্লারিফিকেশন কিভাবে আস্ক করতে হবে, নেগোসিয়েশন কিভাবে করতে হবে, এই জিনিসগুলো যেমন হচ্ছে গিয়ে শিখিয়েছিলাম, ওই জি জি জিনিসগুলো আপনারা আজকে ইমপ্লিমেন্ট করতেছেন কি করতেছেন না, সেটা হচ্ছে সেটার উপর জাজ করা হবে বেসিক্যালি। নট লাইক আপনি হচ্ছে নেগোসিয়েশন অ্যাজ ইন, যখন আপনাকে ক্লায়েন্ট বলবে যে আমার বাজেট কনস্ট্রেন্ট আছে, আপনি কিভাবে অ্যান্সার করবেন সেটা। দেন হচ্ছে আরো যে বিজনেস এটিকেট অ্যান্ড টার্মস এতদিন শেখানো হয়েছে, এই জিনিসগুলো সবই হচ্ছে কাউন্ট করা হবে আজকে। ওকে, রেইজ ইউর হ্যান্ডস। 8:10 অলরেডি বাজে। আমরা ট্রাই করব আজকে হচ্ছে ব্যাচ টু ব্যাচ কমিউনিকেট করার, কারণ অনেকেরই অনেক অসুবিধা হয়ে যায়, অনেকেই চায় না যে ইয়া করতে। সো যাদের ব্যাচ থেকেও জয়েন করবে না তাদের আমার তখন আসলে কিছু বলার নাই, তখন অন্য কিছু দেখতে হবে। লেটস স্টার্ট উইথ ওকে, সাইফুল ইসলাম, আপনি কোন ব্যাচের? ম্যাম 280। নাইস। মেহেদি হাসান বিশাল? ম্যাম 277। আচ্ছা, 280 মেহেদি মুন্না 280, রাইট নাকি? জি আপু। ওকে, সো দাঁড়ান আমি একটু জানি অ্যাটেন্ডেন্স কাউন্ট করে নিই। ওকে, সো হ্যাঁ, সাইফুল ইসলাম আপনি হচ্ছে ক্লায়েন্ট, মেহেদি মুন্না আপনি হচ্ছে ফ্রিল্যান্সার। আমি টাইমার অন করি আগে, ওয়েট 1 সেকেন্ড, আমি 10 মিনিট টাইম দিব। ওকে, 10 মিনিট আই থিঙ্ক গুড এনাফ। আপনারা যদি 10 মিনিটের আগে র্যাপ আপ করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই, এমন না যে কথা শেষ হয়ে গেছে বা তারপরও টেনে যাচ্ছেন 10 মিনিট, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু। Okay. Hi Saiful, I am Mehdi Munna. I এখন am a এখন এখন ওকে wait, একটু। আচ্ছা, কে ক্লায়েন্ট আর কে ইসে? আমি ম্যাম ভুলে গেছি। আমাকে বলছিলেন ক্লায়েন্ট। আচ্ছা, আপনি ক্লায়েন্ট আর আর মেহেদি আপু মুন্না। জি আপু জি জি আমাকে জি। মনে একটু পরে দিলে ভালো হতো, আমার দিকে নয়েজ হচ্ছে বেশি। নয়েজ একটু পর শেষ হয়ে যাবে, ইউ শিওর? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই আধা ঘন্টা 1 ঘন্টার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। আধা? ম্যাম আমি পার্টিসিপেট করতে চাই ওনার বদলে। আপনি কি 280? 277। না, আপু সাইফুল ভাইকে মনে হয় মিত অবশ্যই দিলে ভালো হতো, মিত অবশ্য 280। আচ্ছা, মিতু রেডি? মিতু? ঠিক আছে আপু, ঠিক আছে আপু। ওকে, তাহলে সাইফুল ইসলাম আপনি ক্লায়েন্ট, মিতু আপনি কি ফ্রিল্যান্সার। ওকে, স্যার। আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? জি আপু। ইয়েস ম্যাম।
হ্যাঁ, কনভারসেশনের সময় স্ক্রিনের দিকে তাকানোর কোনো দরকার নাই। কনভারসেশন করতে থাকেন। ঠিক আছে? যখন হুম, র‍্যাপ হুম। আপ এর টাইম আসবে, টাইম আপ হয়ে যাবে, আমি নিজেই বলবো টু র‍্যাপ আপ। ঠিক আছে? Okay. Okay, ma'am. Okay. Good Good evening. afternoon, Miss Mitu. এই ভাই I আমি শুরু think. করতেছিলাম। Okay. আচ্ছা, গুড ইভিনিং একটা সাইফুল। জিনিস বলি। ওয়েট। এটা আবার আচ্ছা। হবে আমি জানি। পরের পেয়ারেই হবে। ইউজুয়ালি যে হচ্ছে ক্লায়েন্ট বা সে হচ্ছে কি গ্রিট আগে করে। আচ্ছা তো আচ্ছা। আমি চাই না ক্লায়েন্ট আগে করুক। যে ফ্রিল্যান্সার সে আগে গ্রিট করবেন। ঠিক আছে? যে আগে হচ্ছে সে স্টার্ট করবেন। এটা যারা এরপর থেকে ফ্রিল্যান্সারের মকআপে থাকবেন তারা হচ্ছে আগে গ্রিট করবেন। ক্লায়েন্ট হচ্ছে জাস্ট রেসপন্ড করবে। অলরাইট? হুম, হুম। Okay. এটা নিয়ে যেন কোনো কনফিউশন না হয়। ওকে। Good evening, Saiful. It's great to connect with you today. I hope you are doing well. Thank you for considering my proposal. Okay. Okay. Good afternoon, Miss Mitu. I think I am quite good actually. And thank you for joining the meeting in a short time. I think I need some help, professional help with from you at your designing sector. Can you help me with that? I didn't get your point actually. I think you need a website designed. Is it right? Yes, and okay, let me clarify again. Mhm. I need a website for my online service related business, and I have seen your portfolio, and I think you have done quite an impressive job before, and I need your professional help to build my website for my for my audience, and it will need to be professional like friendly. How can you contribute to my project? Well, firstly, I will create a UI design with Figma. And after you confirm the design, I will start developing the site. But first, I need to know some more detail about your business. Already you mentioned you have some products and service products. So do Yes. you have any specific tool in mind, like tools for e-commerce system integration? No, actually, And I'm a professional bonsai designer, bonsai artist. So I need to build a portfolio and service related combined portfolio and a service related website where people can hire me as their consultant to design their gardening and their if someone need help from my expertise, they can hire me to review my website. So I think it will be a service related website, not any product based. okay, I got it now. Okay, then you need a online booking system to book your consultancy about those products. I mean, about bonsai. So yeah, I can do it with a. I have a tool in mind that is Bookly to integrate a booking system in your website. Do you have any preference about booking system or anything? No, actually, I don't have very familiar with the technical terms, and it Okay. will depend on you. Before I said Mhm. earlier, I have seen your profile and I Mhm. have seen that you already done this type of product website before. So I have faith on you. I think you will be uh, you can handle my project perfectly as your own. So I need something that it need to be 100% responsive because it is a passionate type project. So nobody will sit in front of their PC and their working time to review my website. They will be doing it their free time. So it need to be user friendly like their mobile or tablet or something. So I think it need to be user friendly and responsive, so that will be fine for me. And it need to be attractive also because as a hobby or passionate type website, it colorful or it need to be something fancy, I think.
Okay, I really appreciate that you go through on my website and portfolio website, and you researched a lot about me. Yes, I can make all the requirements done in. I think I need to repeat your requirements. Okay, I can I'm send like, you a written okay. file for that. So let's discuss No, about the budget and what is your charge for your work and your work approach. before moving to the pricing, I think I need to get your project first. So I'm briefing your project now. Please listen carefully. Okay. You need a website where you will be showcasing your bonsai projects or bonsai trees and everything. And also you need a booking system so that people can book a consultancy with you. And you need it to be user friendly and mobile responsive. Is that all? Yes, that is actually all of my requirement. Okay. Do you have any urgency for this project? No. Actually, You I can need be flexible 6 with to 7 weeks. the timeline. Okay. Okay, then I need 6 to 7 weeks to complete this project because I have to maintain all the quality for this project as well. So is it comfortable for you? Is it convenient for Okay, you? and your timeline is aligned with my expectation because I don't rush for my project. I am available for a long time, like 3 or 4 months. But I have some budget issue. How can you help with that, or what is your price range? Regarding your requirements and your our timeline and quality works, I will expect around $500 for this project, but I'm open to negotiate. What's your Okay, budget? I really appreciate. Okay, let me get on that. I really appreciate your transparency with the budget. But I have a budget tight a little bit because I am not a professional in this field. So can you lower a little bit? I think I can hire you as a project-based work. So can you lower your price for a little bit? So it can very helpful for me. I usually work 6 hours a day. So my hourly rate is $15 and $15. So if you hire me for hourly based, so you will have a lot, I mean, a bigger budget. But if you hire me as a project based, you will be able to save some. I mean, you will be able to complete this project in $500. And as you already said, you have lower budget or you have a tight budget. So we can do it in $450. I mean, $450 if you hire me project based, or I think that's all. Okay, actually, $400 would be more preferable for me. Can you do that? That's not. Okay. I think your profile is very impressive, and you will give me a very quality work. So I can go with totally go with one for $50. So sorry, for $50. And I really like your honesty about your work and your quality of work. So I will go with it. And you can, I think we can have an agreement with that. So you will have to send me a written proposal so I can approve my your work, and I will send over my requirements in written. Okay. I will send you the proposal as soon as possible. So we will work on it, hopefully. Thank you for joining me, and
giving me the opportunity to work with you. Okay, thank you. I will Is look there forward to anything collaborate else with to you. discuss? No. Thank you. I'll look forward to Then we can collaborate with you. conclude the Have a great day. Thank you. Thank you. Have a great day. Okay. Welcome. অলরাইট, আচ্ছা প্রথমে হচ্ছে গিয়ে মিতু রিয়াতে আসি। ওকে, ইয়োর মাইলস্টোন অ্যাপ্রোচ ওয়াজ রিয়েলি গুড। ঠিক আছে মিতু। অ্যান্ড দেন যখন হচ্ছে আপনি কোনো কিছু বুঝবেন না, ক্লারিফিকেশনের দরকার হবে, ইউ হ্যাভ টু টেল দ্যাট আই অ্যাপোলোজাইজ, ক্যান ইউ প্লিজ ক্লারিফাই আ বিট ইন ডিটেলস, অথবা ক্যান ইউ প্লিজ এলাবোরেট আ লিটল বিট। ওকে, ইউ হ্যাভ টু সে দিস লাইন। ঠিক আছে। দেন you were nervous a little bit, but it's fine. Then আরেকটা জিনিস কখনো বলবেন না listen carefully, ঠিক আছে? They can take it in এটা a wrong বলার way. সাথে সাথে ভাবতেছি Don't say that. Just say that before proceeding with the budget, is it okay if I want to repeat the requirements and the timeline? Okay. Then you can ask, is there any specific timeline for this project? ঠিক আছে? যে জিনিসগুলো হচ্ছে এভাবে আসবে। Then you said, is it comfortable with you? No, comfortable না, convenient. ঠিক আছে? হ্যাঁ, পরে আবার Comfortable ঠিক is not the করছিলাম word. Okay. পরে ঠিক Then করছিলাম হচ্ছে যখন নেগোসিয়েশনের পার্ট আসছে, ওখানে হচ্ছে কি আপনাকে বলতে হতো যে বেসড অন ইউর রিকোয়ারমেন্টস, টাইমলাইন অ্যান্ড দ্য স্কোপ, যেটা আপনি একদম অমিট করছেন, ইউজ করেনই নেই, এটা হচ্ছে করতে হতো যে বেসড অন ইউর রিকোয়ারমেন্টস, টাইমলাইন, স্কোপ, তারপর যেটা ছিল সেটাই। দেন নেগোসিয়েশনের পার্ট যখন আসছে তখন আপনাকে বলতে হতো যে আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বাজেট কনস্ট্রেইন্ট ফর স্টার্টআপস অর ফর স্মল বিজনেসেস, হাউএভার আই ক্যান অফার 600 বাট আই এম ওপেন টু নেগোসিয়েশন। ঠিক আছে। তো তারপর যখন হচ্ছিল না, উনি যখন আরো কমাতে চাচ্ছিল, if you don't want to take the job, you can just directly say, আমি এটা আপনাকে আগেও শিখিয়েছি, আপনি directly বলবেন, I apologize, 400 is a bit lower for me based on my experience and the quality work. However, we can work on the requirements and prioritize it, which will fit your budget. Remember? এই লাইনটা মনে আছে? এটা নেগোসিয়েশনের একটা আমি ইম্পর্টেন্ট লাইন ছিল। ঠিক আছে। যখনই হচ্ছে 2 থেকে 3 বার নেগোসিয়েশন আসবে তখন ইউ হ্যাভ টু সে দিস থিং। এটা অনেকবার হচ্ছে অনেকগুলা কেস স্টাডিতে ছিল, ইভেন গত ক্লাসের যে মকআপ ছিল সেখানেও হচ্ছে এই জিনিসটা আমি কিন্তু মেনশন ছিল আমি করেছি স্ট্রাগল যে করছি হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনি অমিট করে গেছেন। আদার দেন দ্যাট, কনক্লুশন ওয়াজ গুড বাট আই এক্সপেক্টেড আ বিট মোর, যেটা আমি আপনাকে বলছিলাম যে অ্যাজ আ ফ্রিল্যান্সার ইওর কনক্লুশন হ্যাজ টু বি মোর ওয়ার্ম, বাট সেটা ছিল না। অলরাইট, so that was all, but your milestone approach was really very good. So এভাবে হচ্ছে করে যান, আই থিঙ্ক আরো সামনে আসলে জিনিসগুলো ঠিক হয়ে যাবে। ওরকম মেজর কোনো গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক বা স্ট্যামারিং কিছুটা ছিল, আপনি হেসে ফেলেন ভুল করার পরে, ডোন্ট ডু দ্যাট। ওকে, এটা এটা আচ্ছা কিন্তু করা যাবে না। যদি করতেই হয় ম্যাকটা মিউট করে তারপর করবেন। ঠিক আছে, ডোন্ট 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 ডু দ্যাট ইন ফ্রন্ট অফ ক্লায়েন্ট। আর তখন আপনার ভিডিও অন থাকতে পারে, don't do that because certain people take it as an insult or in a humiliating way. ঠিক আছে, এই তো। So this is my uh, this is my feedbacks to you. But আমি বলবো ওভারঅল আগের থেকে যথেষ্ট ভালো and organized, which is the main issue of yours, and you overcome it. So congratulations on that. আচ্ছা, ওকে, আবারও হাসতেছেন। Again, then comes Saiful Islam. Your conversation was good, but you have to be a little bit slower when you talk, first of all. And second of all, you need more politeness. আর একটু হচ্ছে warm থাকা লাগবে। And few of the things were repetitive. Like আপনি একই ওয়ার্ড অনেক একই বিজনেস টার্ম বারবার ব্যবহার করছিলেন। Try to avoid that. Please read through the case studies and বিজনেস কমিউনিকেশনের যে ফাইলগুলো আছে, প্লিজ ওগুলো একটু একবার রিভিউ করবেন। কিছু জিনিস হচ্ছে রিপিটেটিভ ছিল একটা ওয়ার্ড, সো ট্রাই টু অ্যাভয়েড দ্যাট অ্যাজ ওয়েল। অ্যান্ড একটু স্লোয়ার পেস আর আরেকটু পোলাইট টোন। অ্যান্ড দেন
Okay, when you ask someone to lower the price or to decrease the price, I suggest use the word decrease, not lower. So আপনারা এভাবে জিজ্ঞেস করবেন যে would you mind decreasing the price a little bit? Okay, Okay, ma'am. এভাবে হচ্ছে কি বলবেন, এটা সবার জন্যই বললাম, নেক্সট যারা করবেন তারা how much do you usually charge? What do you usually charge হলে না, how much do you usually charge এভাবে হচ্ছে হয় কথাটা। অ্যান্ড আপনারও হচ্ছে কথার মাঝখানে বাংলা চলে আসছিল। আই ডোন্ট নো ইফ ইউ হ্যাভ নোটিসড অর নট, বাংলা চলে আসছিল। অনেকবার আপনি তো বলছেন। ঠিক আছে? সো ট্রাই টু Okay, ma'am. ওয়ার্ক অন খেয়াল দ্যাট, করে নেওয়া হতো, ম্যাম। ট্রাই টু ওয়ার্ক অন দ্যাট অ্যাজ ওয়েল। অ্যান্ড দেন এটা বিগ ইস্যু হবে না যখন ক্লায়েন্টের সাথে ডিল করবেন, বাট অ্যাজ আই এম টিচিং ইউ ফর টু বি প্রফেশনাল, সো আমি আমারটা বলে যাচ্ছি। Okay, ma'am. Okay, there's nothing called passionate type project. This word is not correct, so you have to rephrase this thing যে এটা আপনি আসলে কি বুঝাতে যাচ্ছিলেন আমি আসলে বুঝতেই পারি নাই। I understand, I mean, is it your passion or your client's passion? আমি এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার ছিলাম না। তো এই জিনিসগুলো একটু ক্লিয়ার করবেন। Passionate type project is not a correct word, and there I don't think passionator is a word. If I'm not mistaken, passionator is not a word. আপনি বলতে পারেন যে this is my passion or passionate about this project, something like this, এই ধরনের কিছু বলতে পারেন, কিন্তু আপনাকে কয়েক ধরনের অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করতে হবে। ইউ ক্যান নট জাস্ট ইউজ সেম অ্যাডজেক্টিভ রিপিটেডলি, তাহলে হচ্ছে গিয়ে কি বলে ওটাকে, দেন ইট সাউন্ডস মনোটোনাস। ওকে, একটু ভোকাবুলারিটা একটু বাড়াতে হবে। বাট Okay, ইউ ইউজ দ্য বিজনেস টার্মস উইচ ওয়াজ যেগুলো আমি বলেছিলাম সেগুলো ইউজ করেছেন, সো ইটস গুড এনাফ অ্যাকচুয়ালি, খুব ম্যাম। একটা আর ম্যাম, আমার ভয়েসের ব্যাপারটা, আমার হচ্ছে ভয়েসটা একটু জেনারেলি একটু হাই হয়ে যায় মাঝে মাঝে, এটা আমি সলভ করার চেষ্টা করছি, ম্যাম। থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট। আচ্ছা, কোনো সমস্যা নাই, আই উড সে ইটস গুড। আমি অ্যাটেন্ডেন্স আপনার নাম কেন পাই না আমি এটাই বুঝি না এখন। ওয়েট, আচ্ছা আমি একটা সেকেন্ড। আমার নেক্সট হচ্ছে আহ প্রণব মজুমদার। প্রণব মজুমদার ফ্রম উইচ ব্যাচ? আপু 277 আপু সিকিউরিটি 277। হ্যাঁ হ্যাঁ, মেহেদি হাসান, মেহেদি না, আপনার সাউন্ড প্রচুর মাফলড। I cannot, we cannot hear your voice. It's just some sound. Can you please fix that? I'm sorry, I had to mute you. Anyways, প্রণব মজুমদার, আপনার ব্যাচ নাম্বার? 277 সাইবার সিকিউরিটি। ওকে। কে এম গোলাম রাব্বানি? 279 279 এর আর কে আছেন? No one? ঝামেলা শুরু। আচ্ছা, ওকে। মনে হচ্ছে আর কেউ নাই ম্যাম, আমি যে কারোর সাথে এই কথা বলতে পারবো। Okay, Minhazul Taibin, can you cooperate with him? ম্যাম কার সাথে? প্রণব মজুমদারের সাথে। জি, আপনি ফ্রিল্যান্সার। আচ্ছা, প্রণব মজুমদার, লাস্ট টাইম আপনি কি ছিলেন? ক্লায়েন্টটা ফ্রিল্যান্সার? ম্যাডাম আচ্ছা, আপনার সাথে তো ক্লায়েন্ট ছিলাম ম্যাডাম। ওকে, লাস্ট টাইম ক্লায়েন্ট ছিলেন যখন, আজকে আপনি ফ্রিল্যান্সার। আর মিনহাজুল তাইবিন, আপনি হচ্ছে ইসে, কি বলে ওটাকে, ক্লায়েন্ট। দাদাবান। হ্যাঁ, ক্লায়েন্ট। হুম 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 হুম। ওকে, ও Good afternoon, hello Minazin Tarvin. Thank you for joining us হাই today. প্রণব। I hope you are doing well. Hi Pranab, how are you? You are welcome. Thank you for asking. What's your day? So how about your day was go today? I am well. I think you are well. You are well too. Yeah, I'm also well. Okay. I appreciate So yes, I appreciate the opportunity to discuss your cybersecurity during this meeting.
Okay, thank you for asking. Basically, I'm looking for a penetration tester. I have a website. Do you? I need to penetration test my website. Can you do this? Yeah. Okay, so there is a three subdomain in my website. So you can perform each and every subdomain individually. Got it? Okay. Okay, then find which vulnerability are have in website and reporting me in in much good as possible. Okay. Certainly, my process begin with through vulnerability assessment to identify risks and weak point in in your system. Uh, I perform penetration test to simulate potential cyber attack. Based on this finding, I implement robust security measure, including network monitoring, firewall configuration, and data encryption. Finally, I provide training for your team to ensure ongoing security. Does this approach align with your expectation? Yes, that sounds perfect. I need you report um, with more in details, such as I need every of a vulnerability of with CVs and how may I overcome to uh, strong my website. So I want these types of penetration testing. Okay. Um, and there are some steps we will do uh, this process. Okay. Can you tell me about your working algorithm? I mean, step by step. At first, what's you perform my website? Can you tell me in details? Okay. Based on scope described, I estimate that project would be approximately 5 weeks. Here focus timeline, um, week 1 and 2, initially assessment and information gathering. Okay. That means understanding system, network structure, and objectives. And week 2 and 3, penetration testing and vulnerability assessment and risk analysis. And week 4, reporting generation, penetration of finding and recommendation of cyber security improvement. And final reward time Okay. allocation for implementation fixed and retesting as needed. Okay, that sounds good. Let me know what is your strategy about reconnaissance and enumeration. Uh, is it automation or you can find manually in all vulnerabilities? Yeah, everything is okay. If you want manually, I will do it manually. If you is automation, I will do it automation. Both only Exactly. I don't want. I will Yes, do I two don't work. want any automation. Yeah. So because you know that automation is very dangerous, which is down my IP and website also, right? Yeah. Absolutely So right. you can find all vulnerabilities in manually and report me manually as well. Yeah. Of course. Absolutely. Okay. So what's your timeline about this project? I actually mentioned above uh, 5 weeks if needed. I already mentioned you. Sorry. I already mentioned you 5 weeks will needed for
I already mentioned above. Past week, I said that initial assessment and second week penetration testing and week 3 and 4 report generation and final. I already discussed previous. Okay, I think 5 week is more time. I mean, much time. What you want. So I need it. If possible, it's 2 weeks or 3 weeks. If possible, but budget will be increased. Okay, we dive into budget. So, how much your budget in one website penetration testing and report, giving report as well? Uh, Usually, 5 weeks I do this work $1,000, and if you this work 2 week, it will be $150,000. Okay, so my budget is too low, and can you slightly more manageable for this project? Yes, it's possible. Open discuss. No problem. Okay, sounds perfect. That's great. I don't want any. I don't want any report from you because you know it's a security issue. Yeah, yeah, So yeah, yeah, you know, right? yeah, yeah. Of course. I don't want any of my confidential information to share each other. So don't do that. Okay? Absolutely, absolutely. It is our this our company Yes, rules it's your regulation. privacy. I know. Okay. It maintain our Uh, company regulation. okay. So great, Pranab. It's nice to meeting you. Uh, I think we will. That's all from my side. So we will next meeting in our project basis, right? Okay, thank you. Okay, perfect. Thank you once again for the opportunity, and thank you for choosing me. I look forward to working together. All right. You are most welcome, and yeah, we will meet again Okay. some other day. Bye. Okay, bye. Okay, bye. Have a good day. Yeah, you too. Okay. First, I will go with Pranav Mujumdar. Introduction একটু messed up করে ফেলছিলেন। So you can just ask hello or good afternoon দিয়ে হচ্ছে start করতে হবে. Everyone else, please mute. Okay, madam. Okay. Pranav Mujumdar, you can unmute your mic, but everyone else, please mute. Okay. So ইন্ট্রোডাকশনে একটু এলোমেলো হয়ে গেছিল আপনার, এটা একটু ঠিক করতে হবে। আপনার যখন আপনি ক্লায়েন্টকে গ্রিট করবেন, you have to say that good afternoon or something. Then you can say good afternoon, Mr. Tywin, how are you? I hope like this. Okay. Yes, ma'am. যেখানে হচ্ছে একটা মেস আপ আপনার হয়ে গেছে, আপনি হচ্ছে আই হোপ ইউ আর ডুইং ওয়েল টু, এই সেন্টেন্সটাতে হচ্ছে একটু কমপ্লিকেটেড করে ফেলছেন, which is a really easy sentence. So প্লিজ ইন্ট্রোডাকশনের দিকে খেয়াল রাখবেন, একটা ইন্ট্রোডাকশনই সবসময় ব্যবহার করবেন। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু থিঙ্ক অফ এনিথিং এলস, জাস্ট একটা ইন্ট্রোডাকশনই সবসময় ব্যবহার করবেন, তাহলে দেখবেন যে জিনিসটা অনেকটা ইজিয়ার হয়ে গেছে। অলরাইট। Okay, ma'am. সেকেন্ডলি, it was a really good approach that how you describe your work process. I really like that. Please keep that up. It was very, very professional. Okay. Then আপনাকে repeated question করা হচ্ছিল, but you handled it very well. It was a good initiative that you mentioned the timeline. যখন আপনাকে হচ্ছে second time হচ্ছে আপনার milestone নিয়ে কথা বলা হয়, or milestone I think, how your work process or something. তো আপনি হচ্ছে জিনিসটা খুব ভালোভাবে হ্যান্ডেল করছেন, which is another appreciating thing, যে you mentioned the timeline rather than being answering the same
thing. Okay, Yeah. then you can say আরেকটা জিনিস ছিল যে something called manual and automation, I don't know, তো আপনি বলতে পারেন যে I am comfortable with both, but may I know which one do you want, or do you need, or do you require? Okay, Okay. then your tone was professional and polite. আর হচ্ছে আপনার আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে সামথিং when you talk about যেটা আপনাকে আরেকবার রিপিটেটিভ কোশ্চেন করা হয়েছিল, যেখানে হচ্ছে আপনি বললেন যে as I mentioned previously এরকম হবে জিনিসটা। তো সেন্টেন্সটা এভাবে স্টার্ট হবে, as I mentioned previously, As I এরকম। mentioned. Okay, ma'am. হ্যাঁ, not above, because above হচ্ছে গিয়ে যখন হচ্ছে আমরা লিখি তখন, রাইট? Okay, ma'am. and previously আগে আসবে, Okay, okay. as I mentioned previously or as I mentioned earlier, either way is fine. ওকে, এভাবে Okay. হচ্ছে সেন্টেন্সটা আপনি স্টার্ট করবেন। দেন ওকে, টাইম কনস্ট্রেন্টের যে ব্যাপারটা ছিল সেক্ষেত্রে আপনাকে আরেকটু প্রফেশনাল ওয়েতে হচ্ছে হ্যান্ডেল করতে হতো। আপনাকে বলতে হতো যে আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য time constraints, however, for this budget, uh, for this the budget will be a bit increased, will you be okay with it? ফার্স্টে হচ্ছে আপনাকে এটা আস্ক করতে হতো, তারপর হচ্ছে আপনি আপনার যে টাইমের সাথে সাথে যে আপনি দুইটা প্রাইসে বলেছেন, which is another good thing, professional thing to say। এরপরে হচ্ছে আপনি এটা বলেন নাই যে ডাজ ইট অ্যালাইন উইথ ইউর বাজেট, এটা হচ্ছে মেনশন করতে হতো। দিস আর দ্য বিজনেস টার্মস ইউ মাস্ট হ্যাভ টু ইউজ। ওকে, Okay, ma'am. ওকে। আর যদি এমন হয় যে না আপনি হচ্ছে না আপনার প্রাইসে, ইউ ক্যান সিম্পলি সে আই অ্যাপোলোজাইজ, আই থিঙ্ক ইট উইল নট fit with my work, or you can say no and close the deal. It not necessary যে আপনাদেরকে একদম মকআপে কাজ নিতেই হবে। ওকে, Okay, যদি ma'am. একটু মনে হয় আপনারা পোলাইটলি কিভাবে নো বলেন, এটাও হচ্ছে একটা ক্লায়েন্ট হ্যান্ডেলিং। তো আপনাকে বলতে হবে যে আমি যদি যদি আপনি না পারেন আপনি নিবেন না, রাইট? তো আপনি Okay. সুন্দর করে বলবেন যে আই অ্যাপোলোজাইজ, আই আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং ব্লা ব্লা ব্লা, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক ইট উইল অ্যালাইন উইথ মাই, or based on my experience, I don't think I can approach with this in this timeline. I am so sorry, but I wish you good luck for the project. Okay? Okay, ma'am. আর আপনার ক্লোজিংটা খুব ভালো ছিল, it was a very good closing, which I wanted to hear. Okay, Okay, so thank you. it was good. প্রয়াল মজুমদার, আপনার লাস্ট ক্লাসের থেকে আপনি এর আগে যত প্র্যাকটিসের থেকে it was improvement was really really nice. Okay, Thank you, madam. okay, please Please keep for that you. up. Okay, it was really nice. Okay, এবার আসি মিনহাজুল তাইমিন। First of all, it was your tone was not professional enough when you did the conversation. Secondly, it has to be quality work. You said something as good as, I don't know, but you have to say quality work. I need quality work. Okay. আর আপনার sentence structure ঠিক করতে হবে। You have a lot of grammatical mistakes, but this is not the time you do these mistakes. You cannot, because আপনার sentence incomplete ছিল অনেকগুলো। You cannot do that. মানে this is not the time you do grammatical mistakes or have issues with sentence structure. You cannot, right? Then your voice was quite commanding. You have to do this. No, you cannot talk like that. You have to say, what's your requirement? Then you can say, can you please tell me if you can do this? Would you mind doing this? এই জিনিসগুলো করতে হবে। এগুলো বারবার আমি রিপিটেডলি হচ্ছে লাস্ট 2 থেকে 3টা ক্লাসে বারবার বলেছি, বাট স্টিল ইওর ভয়েস ওয়াজ ভেরি কমান্ডিং। You cannot do that. Even with your client, not even with your freelancer, you cannot do that. Secondly, stammering ছিল। Then you said something, how to overcome my website. That sentence was incomplete and I didn't understand it at all. Then you were asking the same question to him again and again. The approach, আপনি হচ্ছে জাস্ট খালি ডিফারেন্ট অ্যাডজেক্টিভ বা নট অ্যাডজেক্টিভ, ডিফারেন্ট ভার্ব অর ডিফারেন্ট সিনোনিম ব্যবহার করছিলেন, বাট উনি আপনাকে ক্লিয়ারলি ওনার মাইলস্টোন থেকে শুরু করে সবকিছু কিন্তু বলেই দিয়েছিল। ওনার অ্যাপ্রোচটা কেমন সেটা উনি বলেছে একদম ক্লিয়ারলি, বাট এগেইন ইউ asked him twice the same thing. Okay, so work on this thing and you cannot tell that report me, no. So আপনার যদি ওরকম মাইলস্টোনের ইয়া থাকে আপনি বলবেন যে I would like if you can report me on this time. You have to start like this. You cannot just
command that report me. No, it was not professional enough. From your part, it was not professional enough actually. আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে you guys completely forgot to talk about contract and legal thing, which is the most important for the ethical hackers or cybersecurity field. You guys completely omit that part, even though you had time. কন্ট্রাক্টের কথা আপনারা মেনশনই করেন নাই। You just said, especially হচ্ছে যেহেতু মিনহাজুল তাইবেন আপনি ক্লায়েন্ট, you had to mention about this thing যে আপনি কি ধরনের ইয়া চাচ্ছেন, বাট আপনি এটা মেনশনই করেননি। ইউ জাস্ট সেড যে কারো কাছে ডিসক্লোজ না করতে। নো, দ্যাটস নট প্রফেশনাল এনাফ যে আপনি কাউকে বলতে পারেন না। ইট ইজ নট সামথিং উই আর গসিপিং দ্যাট অ্যান্ড ইউ উইল সে প্লিজ এটা আর কাউকে বললেন না। নো, you have to be professional, and I think আপনার সাথে আমার ethical hacking সাইবার সিকিউরিটি ফিল্ড নিয়ে আমি এর আগে আপনাদের সাথে কথা বলেছি, ওখানে কন্ট্রাক্ট এই জিনিসগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট, রাইট? সো প্লিজ আজকে যাই হইছে হইছে, বাট ফ্রম নেক্সট ক্লাস I would expect that you would be more professional in the conversation. Okay, it was not professional enough at all and very repetitive and stammering. This is not the time. You have grammatical mistakes, sentence structure problem, or the stammering issue. This is not the time. Okay, জি ম্যাম। so please work on these things যেগুলো আমি বললাম, take it seriously. Okay, you used to be good. আচ্ছা, কেন যেন আজকে একটু নার্ভাসনেস কাজ করতেছিল, জানি না। আমি জানতাম আমার এটা ভুল হয়েছে, আমি এর জন্য কিছু বলতেছি না, চুপচাপ শুনতেছি। Okay, this is my job অনেক to ভুল tell you হয়েছে the এটা আমিও জানি। feedback. হ্যাঁ, বাট আমি বারবার বলছি যে আপনাদের বিজনেস প্রফেশনাল কমিউনিকেশন আপনাদের টোন ম্যাটার করে অনেক, বিকজ অফ দ্য টোন অনেকের কাজই চলে যায়। সো প্লিজ ওয়ার্ক অন দ্য টোন। আই নো বাংলাতে আমরা এত কিছু মেনটেন করি না, আমাদের কাছে ন্যাকামি লাগে যে হ্যাঁ গুড আফটারনুন, বাট কিছু করার নেই, ওদের কাছে এটা ভালো লাগে। সো ইউ হ্যাভ টু ডু ইট। আচ্ছা ম্যাম, ওকে। প্লিজ কালকেও ক্লাস আছে। I would appreciate আমি যদি আপনার ইমপ্রুভমেন্ট দেখতে পাই। ওকে, আচ্ছা ম্যাম, ওকে। okay. Let me grade both of you. ম্যাম আমি লিভ নিচ্ছি, একটু পর আবার জয়েন করছি নামাজের পরে। Okay, no worries. Did I give you marks? Divine. Divine 277. Okay. Protocol shoulder 277. আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে মেহেদি হাসান বিশাল। এক সেকেন্ড, হ্যাঁ, গ্রেডিং ডিফারেন্ট হবে। Let me check first. Okay, Saiful Islam done. Okay, Mehdi Hassan Bishal, আপনার batch number? Ma'am, 277. Oh, again 277. Oh. Okay, 277. Okay, fine. Go with Munaim. Yes, Apu. Okay. Munaim, you'd be Mehdi Hassan Bishal. Last time, what were you? I think client, right? Because I was the Ma'am. freelancer, I Yes, guess. yes, ma'am. So Munaim, can you be? Do you want to be client, or you mentioned? I forgot. I'll go with the client. Okay, you mentioned that before. Sorry, I forgot. So Mehdi Hassan Bishal, is that okay if you are freelancer? Yes, ma'am. Okay, so start. Ma'am, hello. Hello. Yes. ম্যাম একটু ওয়েট করেন ম্যাম, মানে আপনি কি হচ্ছে ফ্রিল্যান্সারকে আগে কথা বলতে বলছিলেন, এর আগে মানে ফার্স্ট টাইম যে বলে দিলেন, আমি এটা উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে আর কি। The freelancer needs, yes. Freelancer has to talk first. ওকে ম্যাম। ভাইয়ের নামটা Mohsin. নৌসিন। হ্যাঁ, মুনাইম। ও Go with the মোনায়েম, Munaim. আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ভাই। Just to clarify you cannot with Western clients you have to use their surname. If you go with the Mr., then you have to say the surname. Like suppose if I can surname কার আছে, suppose you Farhaduddin, I would say Mr. Uddin.
okay, or Mr. Islam, Mr. Ahmed, kind of like that, okay. Go with the surname, not the first name. When you use the Mr., Then always use Mohsin. okay. এগুলা না বলছিলাম I guess last class why I have to repeat this again, I don't know. Anyways, okay, start. Hi, Munaim. Thank you for taking the time to meet with me. Good afternoon. Thank you for joining us today. I hope you are doing well. Yeah, I'm excited to hear about your project. I've seen your portfolio and I must say, I found your portfolio amazing. As far as I know, you are very good at pen test and vulnerability assessment. Is that right? Yes, that's right. Well, I have been noticing for a while that my website is going from one user to another very easily without any password. I don't know what is that. I also noticed that by changing my website parameters, it is possible to access the admin panel of the website. So I want you, so I want to, so I want to know if there are more vulnerabilities in my website and my system. That's why I want you to scan my system and tell me in full details what problems I'm having and how to fix them. Can you do this? Can you do this for me, please? Yeah, I can do it. Uh, at first, I have to do the penetration test and the vulnerability test. After that, I will mark the vulnerability that your website have. Great. Could you please clarify which technologies you utilize for the project and the specific challenges you encountered during the implementation phase? Uh, can you please repeat it again? Actually, I Right, can't just hear you properly. okay. Just I said that. Could you please clarify which technology are you gonna use for the pen test and vulnerability assessment or something? Oh, I'm good. I will use manual and uh, I will use many types of premium tools. Actually, uh, All right. Can sorry. you please Actually, I tell something about your tools? actually there are many types of tools. Okay. I okay. Go on. Go on, go on. Tell me about something about your tools. So which tools are you gonna use? Okay. Actually, I will use the SQL tools first, and then the All right. If you want to skip the tools, I know there is some confidentiality. If you want to skip, it's okay. So let's talk okay. about our timeline. What do you think would be a reasonable timeline for this project? I think 7 years will be perfect for me to do this project. I agree with you. These tasks are very time consuming. But considering the security of my company, if you can do this work a little bit faster, like in 5 days, then I will be grateful to you. Can you please do that for me? Actually, that will be little bit hard for me, but I will try my best. I think I can do it. All right, that sounds reasonable. Let's discuss. Let's discuss your rates. What are your terms for this project? What you gonna charge for this project? Actually, I work in hour base and project base. What would you like? Okay, let me take. Okay, so tell me both offers. I want to hear both of them. Okay, if you want work with me in hour base, I will. It will be charged $10 per hour, Okay. and I think
I think 20 hour is perfect for your project. And what do you charge And for project base? and if you want to work with me in project based, it will be charged $200. I appreciate your clarity about the budget, but I think this amount is a bit high. Could you please reduce the budget a bit? Actually, I'm using many times of premium tool in this project. So um, for this, sorry, I can't increase this price. No, I don't tell you to increase the Oh, sorry, price. decrease the price. Sorry. All right. Well, then let me make an offer you can't refuse. How about you scan my system, give me the vulnerability report, and you fix all the bugs, and I'll give you 4,000 USD. What do you think about that? Actually, if you want that for this security issue, I can't do that. Actually, All right. So, what do you suggest to do? What do you suggest me to do? I suggest you that you have to check your firewalls fast in your website. No, 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 That no, no, no. I don't want to know that. I told you that. What do you think I'm going? I should go with. Should I go with the hourly based or should I go with the project based? Because oh, because okay, okay. if I go with the project base, I think your budget is a little bit higher. Can you please do it for $150, please? Uh, okay, I can do it. Thank you for agreeing with my offer. I believe we can come with an agreement there. Yes, we can. Okay, so let me know what do you need, and my assistant will send you in detail. Actually, first I need your website's password for Right. access for your website's access, and after that, I will stop the firewall in your website, and I will attack in your website. Actually, uh, for the testing the vulnerability, I have to attack your website in with many tools, and after that, I will send you the report. All right. And okay, Thank you for your time. Have a good day. It's a pleasure to meet with you or talk with you. you're welcome. It's pleasure to me. All right. Okay, let me go with Vishal first. Very short answer, first of all. Secondly, আপনারা দুজন সেম ব্যাচের না? জি জি আপু, ম্যাম। সেম ব্যাচের। আমি আরেকটু Okay. বেশি আনসার আশা করতেছিলাম ওনার থেকে। সো Wait, you wait. Okay, let me go with Vishal first. Very short answer. As a freelancer, you cannot do that, which is not, and your whole conversation was not professional at all. First of all, tone. It was not. It was not. What is it? Polite, or I wouldn't say polite or impolite, but it was not the tone which I expected or which I teach you in the class or অন্যরা যেভাবে কথা বলছিল। So you have to work on your tone and you give very short answer. As a freelancer, you cannot give very short answer, and you are the one who has to be more talkative than the client, because you are the one who's going to work. So you have to ask about the clarification about the okay you but as a freelancer you didn't do that. Secondly, stammering was there, and you repeated the same thing many times. You and another thing is you used actually this word, this adverb actually, you used it many times. Please try to avoid these things, okay? And Okay, ma'am. another thing is you were not answering his questions directly when he asked you something. uh at
I mean, at the end, he said that he will send you contract or some papers or documentation. He didn't ask for your work process. Work processor kotha aro age ashar kotha. Then it comes to the budget, right? So I don't know why you say the work process at the last, but he didn't mention about it at the last. Okay, so please be more professional. It was not professional at all. Okay, and the short answer is stammering. This is not the time you stammer. So yeah. বুঝতে পারছি ম্যাম। ওকে, আমাদের কালকেও ক্লাস আছে। প্লিজ আমি এক্সপেক্ট করব যে আপনি আবারও নেক্সট ক্লাসও প্লিজ ফ্রিল্যান্সার হয়েই হচ্ছে করবেন, বিকজ ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক অন দিস থিংস। ইটস মোর ইম্পর্টেন্ট রাদার দ্যান আ ক্লায়েন্ট, ইটস মোর ইম্পর্টেন্ট ফর আ ফ্রিল্যান্সার টু what is it, to use that tone or maintain that tone. আচ্ছা, এবার আসি হচ্ছে মোনামের ইয়াতে। ওকে, লেট মি মার্ক ফার্স্ট। Okay. All right, Monam, very, very polite tone, first of all, which is really impressive. I think এখন পর্যন্ত যতগুলা শুনলাম, yours is the one which was the most professional, and not just professional, at মানে at some point it was sounding like you are someone, you have a big organization and you are hiring something. You exactly sounded like the interviewer, which is really very good. Okay, and another thing is you lead the conversation in a very good way. The whole conversation you lead it, but especially mostly the client has to lead, but you lead the conversation, which is another good thing, I would say. এটা আপনার ফ্রিল্যান্সিং যখন অ্যাজ আ ফ্রিল্যান্সার যখন কাজ করবেন তখন হচ্ছে আপনার জন্য অনেক ভালো হবে। And the thing is, you already knew that your partner is skipping something. Sorry, not skipping, he was repetitive, but it was a good approach. The way you skipped that, it was really good and professional as well. And you used all the business terms, which is, I think you're the first one, right, so far. Used all the business terms, and just একটা grammatical mistake chilo, which is how much you charge, not what is your charge or something, how much your charge, because you are asking for the service. This is only one thing, only one mistake I find today in you. And okay, it was really very professional, and not just professional, I would say it was one of the best conversation. I will give you full marks for this. Actually, I'm really happy that you have improved a lot, and yeah, it was really nice. Okay, keep this up. Just পরে যেন আমি নেক্সট ক্লাস আর এর পরে যেন না দেখে মেস আপ করে ফেলছেন প্লিজ, বিকজ দ্য ওয়ে ইউ টক টুডে, প্লিজ মেইনটেইন দিস স্পিডিং, মেইনটেইন দিস স্পেসিং, the politeness, everything was there. There was none, মানে একটা single thingও missing ছিল না. Okay, so please, next class you have to be a freelancer, so I can assess you more how you approach as a freelancer. But today it was good. Okay, ধন্যবাদ। you're welcome. Okay, next হচ্ছে, let me check. One second. Okay, next is Rizvi. Anyone else from 277? ম্যাম আমি আছি। Faisal Ahmed. Okay. All right. Okay, Rizvi, you'd be the client, and Faisal, you'd be the freelancer. Is that okay? ওকে All right. Hello. ম্যাম আমি শুরু করব। How many times I have to mention that the person who is freelancer, he Okay. has to start, right? Okay. Okay. Hello, Faisal. Could you please, Hello. what's your name? Could you tell me your name, surname? Hello, Listen. Faisal. How are you? What did I just I'm tell you fine. guys? Who is the freelancer here and who is the client? Ma'am, I am the client. So who has to start? I start first. Maybe. Good No, afternoon, the Rajbi. freelancer has to start first, which I already told. Freelancer, Okay, sorry you about have that. to. আচ্ছা
It's fine. Okay? ওকে ম্যাম আমি Do not শুরু করছি interrupt. Okay, শুরু করেন and properly, okay? আমি ফয়সাল ভাইয়ের ভয়েস একটু ভালো মতো শুনতে পাচ্ছি না আমি একটু Same. ক্লিয়ার না Clear এবার না শুনতে actually. পাচ্ছেন? It's kind of muffled actually. রাইট ওকে লেটস স্টার্ট নো ওকে এবার প্রবলেম শুনতে পাচ্ছেন ঠিক মতো? not clear but it will be okay no problem Okay. Good afternoon, Mr. Rizvi. It's a pleasure to meet you. I appreciate the opportunity to discuss your concern about website security. okay hello Faisal good afternoon too and thanks to joining this meeting so okay so you are an ethical hacker, right? I have seen your Upwork profile and that was very impressive. So I thought it can be, I think it can be a good meeting for you, with you. So that's why I'm trying to meeting with you. So basically, I have a website and I have a web server as well. So I need someone who is able to secure my website and who is secure my web server. So basically, I'm looking for someone who is able to work with like debugging and malware removing and pen testing and network security and traffic analysis and etc. kind of database security. So so are you able to do it? Yes, I can help with that. I'll ensure your website is fully secure and free from malware. I'll also implement security measures like SSL certificate, firewall, and regular backups. Does it align with what you are looking for? Okay. So in my web server, there is so many website and some website is hacked. Maybe 2 or 3 website is hacked, and other website is secure, but maybe secure, but I'm not sure that's secure or not. So you have to make sure that, it will be secure everything, and you have to fix hacked website. So maybe you understand exactly what I want. So can you tell me more about your experience related to this project? So can you explain how you will Yes, fix things and how you will secure my web server? yes, no worries. I'll recover your website. I have experience. I have worked with this kind of project, so no worries. I'll recover your website. What should be your working procedure? My process. Uh, I mean, my how pro, you will fix it or my, how? proce- my process begins with a true security audit to identify vulnerability and detect malware or malicious script. Once I have pinpointed the issue, I'll remove the malware and secure website core files and update all the software to prevent future exploits. Finally, I'll implement the basic security measures. Okay, cool. So what do you think it would be a reasonable time for this project? Based on your requirements, I estimate that it will take 4 weeks to complete this project. If any adjustment to the timeline, I will communicate it you promptly. So did you think 4 weeks is a perfect time for you? Basically, I already said I have so many website and I have a web server. So there is so many website. Basically we need to fix that thing, and also we need to secure some website as well. So How do many you webs- think 4 weeks is good for that? how many websites is hacked? More than 10? Okay. Mm. Yes, I can manage with 4 weeks. Sorry, I didn't get your point. Based on my experience, I can recover your 10 websites within 4 weeks. Okay. Okay. So let's discuss your hourly rate or project-based rate. So what
are your terms for this project? If you go for hourly rate, my the price is for our $30. To keep things within your budget, if I prefer to go with fixed price. So that I cannot hear you properly. My hourly rate is 30, but I prefer to keep things with your budget. You can go with fixed price. Sorry, still I cannot hear you properly. Okay, just a moment. My hourly rate is 30, but Okay. I prefer to keep things with your budget. You can go with fixed price, which is 1,200 dollars. Okay. Basically, I'm not concerned about the budget. I'm concerned about the solution. But as far as I know, and I have seen your Upwork profile, and I know your experience, I think your hourly rate for your charging, that is too much. Basically, we do not have the budget issue, but I don't think $30 per hour this is convenient for us. So do you think this is perfect for the this kinds of pricing for these kinds of projects? Uh, for a project of this nature, I basically charge for $30. But however, I am open to discussing adjustment to fit within your budget. Okay, but as far as your experience, I don't think more than 20 is good for us, because you do not have so many experience on this field, and I have seen your Upwork profile. I have seen your reviews. That was impressive, but your experience is not too much, right? Your experience not huge, right? So I don't think $30 is good for us. I think $20 will be good. So if you are agree with us, so definitely we will make the contract. But otherwise, definitely we have to find someone else if you are not work with $20. Okay, I'm good. Your budget. Mm, I can manage with that. Okay. So okay, let's do it. I will send over the contract. Okay, so it will be right. And I will give Okay, give you all the I'll information. I will give you my server link and all the documents and everything. I will give you, and I will make a contract with $20. So hope you will be happy, right? okay. I prepare a detailed proposal and contract for your review. Then I'll start the audit and malware removal. Okay, thank you so much. So definitely we will make again meeting. So no problem. Okay, so that's all for today. Thank you. Thank you. I'm looking forward to secure your website and restoring its integrity. Enjoy the rest of your day. Bye. All right. I will go with Faisal first. Your voice was not clear, first of all. So many of the things were hard to understand what you're trying to say. And secondly, আমি বারবার mention করার পরেও you guys go with the first name. I told you to go with the surname, the last one, Mr. Ahmed. Okay? That should be the addressing form. ম্যাডাম Then আমার শো করতেছিল না এই জন্য আমি বলতে পারিনি show করতেছিল না mean I understand. You cannot see his name in the participant list. মানে রিজভি পর্যন্ত দেখাচ্ছিল আমি ক্লিক করতেছিলাম শো Okay, so করতেছিল না when you see that, just click on the participants and find that what's the name. Okay? It takes just 10 seconds before even starting. Okay. Okay. Then you have to ask and clarify. When he was giving you requirements, you have to ask and clarify, which you didn't. And other than that, your pacing, first of all, was very, very slow. And
not professional enough. It was just a regular conversation. It was not business. You didn't use আপনি শেষে দিয়ে এসে হচ্ছে কয়েকটা বিজনেস টার্মস ইউজ করলেও আপনার প্রথম দিকে কোনো রকমের কোনো বিজনেস টার্মস ছিল না, including your introduction and clarification. So these two parts you completely missed, okay? And you had stammering as well. This is not the time you have stammering issues. We are at the end of the course. This is not the time. I'm not sure if you're regular in my class or not, but anyways, then you guys didn't talk about milestones, which is a very important thing. Both of you just completely omitted that part. And the negotiation was not good. I mean, regarding the budget, what kind of negotiation was that? I don't know, but it was not professional. It's for both of you, okay? But for Ahmed, you need to work on, first of all, fix the audio issue. যাদের যাদের audio issue আছে তাদের সবসময় আমি বলি যে কনভারসেশনের টাইমে এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখবেন। এটা শুধু এই ক্লাসের জন্য না, যখন ক্লায়েন্টের সাথে মিট করবেন, you have to have a good background, not just good background, a good audio as well. আপনার যদি ক্লারিফিকেশন এগুলাতে আপনি ঠিকঠাক মতো করতে না পারেন, there's no point of having a mock interview at all. Okay, so please work on these things. Okay, now Okay. the other one. Yes, ma'am. Okay, first of all, are you angry at someone? No, ma'am. Okay, so why you were saying things like, based on your profile, I think you are charging too much? You cannot say things like that to a client or someone else. This is too commanding, and you did it twice, and you are demeaning him. You cannot do that. I mean, by any chance, are you angry at him or something? ব্যাপারটা আমি এমন ভাবে বোঝানোর ট্রাই করেছি যে বেসড অন আওয়ার এক্সপিরিয়েন্স মানে ওনার চান্সটা বেশি ছিল আসলে, সো আমি এভাবে বোঝানোর ট্রাই করেছি। You just tell your side that you cannot, you are not, you don't think or something, but you cannot judge his experience by, I mean, you cannot say things like this. I mean, this was unexpected from you as you are working from a long time in this field. So it was very demeaning actually. We cannot use this kind of words. And you can just say, yeah, I think it was, the price was a little bit high. Can you please reduce a little bit? I think it's a bit, or I have budget constraint. There are several things which I mentioned many times, but I don't know why you didn't use any of that. It showed a negative side of you. Okay, so please in the next class try to avoid that. Okay, other than that, you were the one who was leading the conversation, which is good, but you have to be specific about your requirements. I mean, more than 10 websites, it's not clear enough. Just tell him the exact requirements, what you want and what you don't want. More than 10, how will then you guys are going to estimate the timeline and budget, right? And at the beginning, you were pausing a lot. And এটা আপনার আগেও প্রবলেম ছিল, প্লিজ do not do that. Don't take too much pause, okay? Then grammatical mistakes, it was websites are, not websites is. And then you have to say that একটা লাইনে ভুল ছিল, সেটা হচ্ছে I'm not sure if these are secured or not. The line has to come like this. The sentence, it was not correct. Then again, the milestone thing, you both completely ignored that thing. I don't know how come you guys come into the timeline if you মানে আপনারা নিজেরাই ডিসকাস করলেন যে আপনারা 4 weeks এর বেশি নেবেন, but then what about the time milestone when you guys are going to meet? And another thing, no deposit, no upfront payment, nothing. এটা আপনারা কেউই আসলে করেন, not just this, but others too. কেউই আপনারা upfront payment নিয়ে কথা বলেন নাই, যেটা আমি আপনাদেরকে বলছিলাম যে when you take a bigger project, you must
mention the timeline, including the payment option. Then, okay, another thing which I understand completely that Faisal's voice was not clear. So in this case, আপনার ক্লায়েন্টের যদি কখনো এমন হয়, you can just client or freelance or whatever, আপনার যদি কখনো এমন হয়, you can say that I'm so sorry, your voice is a bit muffled. Is it possible to repeat? I cannot understand. But your approach has to be like this. I'm so sorry, your voice is a bit muffled. I cannot understand you. Okay? Yes, So ma'am. overall, it was kind of semi-professional, but not fully professional, I would say. But the negative thing that messed up your whole session, actually. You were really, you cannot say things like that. Please keep that in mind, okay? ম্যাম প্রফেশনাল সাউন্ডস মানে কেমন ছিল মানে? Professional sound, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঠিক ছিল, but when it came into the what is it, budget thing, the negotiation thing, there you messed up. ওখানে আর প্রফেশনাল ছিল না. Other than that, it was professional, I would say, but still it needs a little bit improvement, I would say. It was semi-professional, not fully professional. Yeah. Maybe I was negative client. So. Maybe. So in this case, actually, Faisal had to stand up like the way I teach you the negative client in the last class. Anyways, it's done. So, okay. Next, Sajjad Islam, from which batch? Yes, ma'am, from Tweet Zero. Okay, anyone else from 280? আপু আমি ট্রাই করে দেখবো। এখনো সাউন্ড আছে, বাট হ্যাঁ, ইউ শুড, বিকজ আর এভাবে মানে হচ্ছে না। ওকে ওকে ওকে, wait, Mehdi Munna, last, you'd be the freelancer, or Sajjad, you'd be the client, okay? ওকে ম্যাম, Yeah, sure. স্টার্ট করবো। Mm-hmm. Hi, I am Mehdi Munna. Thanks for reaching out me. Are you looking to build a new WordPress website or do you need redesign an existing one? Hello, Mr. Munna. Good afternoon. This is very nice to meet you. Yes, I'm looking for something like that. So could you please tell me a little bit about your expertise or what you can do for me? Like, as you said that you have already seen my requirements. As far as I'm concerned, you have applied for the job and you have seen all the details, right? Yes, yes. Okay, so basically the thing you need to do is right now I'm running a hospital. You know, I'm an individual from healthcare sector, and for that I need a website where we have doctors there and they have their available slots. Right now we are just going through like we are having phone call from the patients and we are just booking it for them. But we want to be much more professional in this regard. So that's why I'm trying to hire a freelancer for me to create a website. So is it possible for you to do? Yes, yes, it is possible to do for me. And you already have a domain and hosting setup? Yes, I have a domain and hosting setup. Like with that, I'm already doing a e-commerce business, so I have domain for that. But in this regard, for the hospital management and all the things, I will need to purchase another domain and hosting, and I have no issues with that. I will provide you that. And so all you need to do, you need to create a website which is user-friendly and eye-catching, and most importantly, it need to be like easy to use. So do you understand my points? Yes, yes, I understand your point, and that's great. And do you a specific design preference, such as a particular style, color scheme, or features you had like included? Right now, yes, I have some, but I really appreciate if you just share some of the samples. Like as I have seen in your portfolio, there were some. So if you just share those with me, so it will be much more convenient for me to choose from there. Okay, okay, I will share it to you.
And yes, if I need any adjustment with the sample, then you will definitely need to do that. And Yes. if you need any further information or any queries about my requirements, then you can feel free to ask. I can't understand you. Okay. Okay, so I'm a little bit of hurry, you can say, because I'm getting lots of calls from my patients. So may I know about your timeline or how long you will take to complete my project? It's not like a tough task or a big project. All you need to do just create the website, the slots for the patients, and some eye-catching pictures and all the things. You understand? Yes, yes, I understand. And I think this project will take about 2 to 3 weeks to complete it, and the cost will be $1,050, which includes design, development, content assistance, and the basic SEO for your website. Okay, okay. It sounds quite confident from your side. So you were just asking for the price in like you will complete the full project. So may I know about your hourly rate if I want to hire you for this? So is it possible for you to work for me in Yes, yes, hourly rate? yes, yes. It's also possible. Could you will you hire me from? Will you hire me for hourly? My hourly rate is $20 per hours, and I think it is, and I think that. mm, Okay, okay, come on, Munna. I really understand your point. Like, maybe you have experience and you have all the things. So I really appreciate the amount you're asking. But I feel like, as I said, that I already running a e-commerce site, so I have experience working with freelancer. So I would love if you can start with the $10. So is it possible for you? I think it's very lower for me. I think $15 is perfect for it. Okay, okay. As you said that $15 is perfect, so I'll need to think about that. So yes, as I already told you that you need to send some demo and your expertise, and I will consider it for sure. Price is not a big deal. I actually prioritize or I look for a quality service, so I can be flexible for that. But let's tell about the like the payment process. So would you like to have upfront payment? Actually, I want to see your work first, and then with your expertise and with the work you will provide, I want to give you the payment. So I'm not supporting upfront payment. So what is your process in this regard? Actually, I take payment from PayPal, and I take payment for completing website. So I think it's good. Sorry, maybe you were doing a little bit mistake. I was saying that like when you are starting the work, is it possible for you to just take the 20% payment and start working? Then you will need to show me the work, like what you are doing. You know, communication is the key, and I'll be always there for you if you reach out to me and show your issues and show your development, how you're working. So yes, we can start with the 20%. Then, of course, we can go for when you will provide me the UI/UX design and everything. Then I have no issues to even pay you more 70% at that time. Okay, okay. I think it's good for us, and I will start work for 20% of payment. Okay, okay. So that was the thing. Like you were starting with the 20% payment, and rest of the things with your expertise and with all the things you will show to me, and I will do rest of the payment to you. So yes, I think that was very confident from you, and thanks for the flexibility. Do Okay. you have any queries or anything you want to add? No, no, you are welcome, and I am thrilled to bring your vision to life. Together, we will create a website that not only looks amazing but also helps your business thrive. If you have any questions during this process, don't hesitate to ask me. Yes, yes, that sounds really confident, and I was actually looking for someone who can work for me in long time. So yes, I will. I'm very much looking forward to work with you, and I really appreciate your encourage, and best of luck for that. And I would just add that you will need to send me all the details via my mail, which is already available in the chat box. And after all, I will send you the proposal. All you need to do just accept it and you can start it working.
But don't forget to keep me updated. Okay, okay, sure. Okay, thank you, Mr. Munna. Have a nice day. Bye. Have a nice day. Thank you. আপু, hello. Okay, I am muting you, Mehdi Munna, for a while because of the noise. Okay. 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 First, the introduction part, Mehdi Munna, আমি আপনাকে আগেও বলছি, you have to. This is kind of like interview thing. So in interview, you don't go and say, "Hello, I am Mehdi Munna." No. আমি আপনাদেরকে বারবার বলছি লাস্ট ক্লাসও were you in the last class with me in the practice? হ্যাঁ আপু, আমি করছিলাম তো আপনার সাথে। হ্যাঁ, কিন্তু আমি তখন আপনাকে you have to say good morning or good evening, Mr. না Islam. আপু, গত ক্লাসে আসলে আপু আমি এইভাবে শুরু করিনি তো, গত ক্লাসে আপনি আমি কিছুই বলেননি। গত ক্লাস আমাকে But ভালো। আমি আপনাকে রিসোর্স আমার জন্য টাফ ছিল, লাইক Sajid Islam, do not interrupt please while I'm giving feedback. Please don't interrupt, okay? So, Mehdi Munna, the first thing is কিছু বলি নাই, but I have given you plenty of resources, right? So you have to work on that. Everything. I'm not going to spoon feed here. So you have to understand how to be professional. You are not representing yourself. Or he didn't ask you to introduce yourself. যদি এমন হতো to introduce yourself, then you can introduce. Otherwise, you start with good morning, Mr. Something, then the way others were doing. Okay. So next time, please don't do that. ওকে আপু, আসলে আপু আজকে একটু নার্ভাস ছিলাম তো আমি এই জন্য। আর Why you are regular? You cannot be nervous. This is not the time you get আশেপাশে nervous. দেখতেছেন কি নয়েজ হচ্ছে, আমি ওনার কথা ভালোভাবে বুঝতেছিলাম না। Then হচ্ছে যখন কোনো কিছু বুঝবেন না বা কোনো কিছু হবে তখন হচ্ছে you have to say that I'm so sorry, can you please repeat? I apologize, I didn't understand that. Okay? It's you cannot jump into that. You must add I'm so sorry, can you please repeat? এটা সব সময় বলতে হবে, otherwise it's not professional. And sometimes Western clients get irritated if you don't use these things. If you don't use sorry, please, and thank you, they do get irritated. Then your third mistakes was you were talking about hourly rate. So your hourly rate is 20 USD. Your hourly rate is not $20 per hour. You already mentioned hourly. Choose one. Either you say my hourly rate is this, or you say I charge $20 per hour. Done. Then another thing, when it came to the negotiation, you have to tell that I understand the budget constraints. এগুলা বারবার মেনশন করা আছে প্রতিটা আহ, কি বলে প্রতিটা বিজনেস কমিউনিকেশনের যে ইয়াগুলো আমি রিসোর্স গুলাতে বারবার মেনশন করা আছে যে আপনাদেরকে এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে হবে। This is the sentence you have to use. I understand the budget constraint. I appreciate it, but I have not seen that in the conversation. Okay, and your closing was good, but it was feeling like you যেটা আমি লাস্ট ক্লাসও হয়তো বলছিলাম যে you were reading something. Okay, তো রিদমটা ওখানে হচ্ছে চলে গেছিল। Just the way you talk, you have to talk in that way. আপনি যেভাবে বলছেন, it was feeling like you were reading something and telling that no, don't do that from next class. Okay, ওকে আপু। I hope you will work on that. Tomorrow হচ্ছে আমাদের ক্লাস, একটু রিসোর্স গুলো চেক করবেন and পারলে ভিডিওটাও দেখবেন যে ভিডিওগুলোতে আমি হচ্ছে ফ্রিল্যান্সার ছিলাম। You need to work on your tone and tone and pacing. Pacing was fine, but you need to work on the tone. Okay, now comes to Sajjad. You are professional, and another appreciating thing was you have a very clear audio, so we could understand you very well, and your requirements were clear. But when he was talking about the budget, like his charge. He said that his hourly rate is something, but উনি আরো বলতো আপনাকে regarding project base, but you stopped him there. You interrupted him. You cannot do that with the client. So, or the freelancer, you have to l- listen first, and then you can, because he is the one who is going to give you the options. Okay. And another thing I didn't understand, you said I am high. What is that supposed to mean?
I actually missed that. Like, I even don't know what I was trying to say. Maybe it was a like. Whatever you tried to say, it came out in a very negative way. Anyways, so I think yeah, that's all from your side. Okay. Could you please mention in which part, like in negotiation or like in ending or something like that? I'm not sure. Now, your introduction and the business terms were fine. I mean, the negotiation part or the introduction part, you both messed up a little bit, but I think it was fine, I would say, and the conclusion was good as well. Both for both of you, not just you, for both of you, conclusion was well. Kintu, do not interrupt each other, or just listen first and then answer. Never interrupt, okay? And let him, because I am here to assist him. I'm here to, because if you don't let him finish, if you say I understand, then I will not. How will I know what he was supposed to say? Because he's the one who has to show his skills in client handling, right? So do not do that. I understand. I understand. No, just listen and be more professional. It is interrupting is not a professional thing. Okay. So I think Yes. that was it. Okay. Next is Zinat Ara. Which batch? Ma'am, 288. Anyone else from 288? Ma'am, I'm from 288. Who? Okay. Uh, Money. Zinatara, you were what last time? Freelancer or client? ম্যাম আপনার সাথে সেশন ছিল, আমি হচ্ছে Uh, ক্লাসে ছিলাম। okay. Now today you should be the freelancer. Or Arjamani, go with the client. Okay. Okay, ma'am. আচ্ছা। Good afternoon. Thank you for reaching out. How can I assist you today? Hi, Zinath. Hope you're well. Good evening. Thanks for joining the meeting. I'm Nul Afsar Manik. You can call me Manik in short. I have seen your Okay. profile and I have sent you all the requirements. I hope you have seen my requirements. And I'm glad that you are UI UX designer, and besides you are web developer also. I need the whole project within your Oh, requirement. Can you please help me with this? well, that's great. So can I ask what kind of website are you trying to build? Yeah, sure. Actually, I have a service I'm providing. That's like a car wash grace. Sorry, garage. I'm providing service, bike wash, car wash, like that, and many kinds of big vehicles. Mm-hmm. I need 4 or 5 pages website. There's kind of home page, about page, contact page, and I have a team section, and I want a team page also. Can you help me with that? Yes, of course. So we'll start from the UI UX design. Uh, do you have any vision or any inspiration of what kind of design you want? Yeah, sure. Actually, at the first time, I'm very confident that I knew that you are UI UX designer. It's a plus point for my project. Then, secondly, I have so many competitor website which are doing similar business in my area, and I can provide you those website. I think this will help you. Yes, obviously this will help me recognize your uh, competitors UI design, and I can build UI design based on that to generate more views and more clients to attract to the website. And I will gladly do the UI design part. And for the website, do you have any requirement for that? Yeah, sure, sure, sure. Actually, I want to share with you something first. Please don't mind. Yeah, I want to share you that I will share all of my competitors' website with you. Okay. Then
I appreciate as you are a UI UX designer, I know, and I have saw your portfolio. Sorry, I have seen your portfolio. Then I want to get a UI UX design template from you for my website. If you observe my competitor's website and give me a sample of UI UX design template, I will really appreciate this. Could you please give it to me? Okay, then in our project timeline, I would firstly attach the UI UX design. Then we'll come to the home page, service page, gallery, contact, all of the things that you have mentioned before. And may I ask how many days or weeks do you have in mind for this project? Yeah, sure. Actually, I will appreciate if you give it to me as soon as possible. But for the first time, I have 7 days requirement for you. Is it appropriate for you? If you don't mind, you can share with me. Well, 7 days is a little too short for me. I want at least 2 weeks would be perfect for me because I have to design. I have to do the UI UX design, and then I have to build your website. So for me, 2 weeks would be perfect. And if you are ready to do with the 2 weeks, other than that, I can manage my timeline and do it in 7 days as per your requirement. No problem, no problem. You can take your time. I really appreciate you. I don't have rush, but I appreciate if you can do it as soon as possible. I have told you, no problem. You can take your time. Okay. Actually, I want to say you something. As I have wanted that a UI UX design template according to my payment list. Okay, I will provide you 10% of the total payment. Though we will discuss about the budget whatever it will be, but I will pay you first something only for UI UX design. Is that okay? Yes, of course, that would be great, but I would like to take payment for the entire project. I mean, for example, if the project is like $400, I would likely take upfront payment of $200, like 50%, and that would be perfect for me. I don't know. Uh, what about you? Would that be okay for you to Yeah, to sure. give me the Yeah. upfront payment? Yeah. Everything. Yes, I agree with it. Actually, I want to say you something. I missed those conversation. Actually, I want to say you. I will provide you separately. Some payment for the UI UX design and some payment for the web developing. Okay. And I want to know if you don't mind. Could you please share with me what is the charge you usually charge? How much for UI UX design and how much for website? Okay. Oh, I'm really sorry I missed that. For the UI design, I would how many pages you want to create for me? Uh, Basically, I want 5 pages, but you can share only homepage template with me with UX design. Oh, then firstly you want the home page. Yeah. Only for UX design, I want only homepage, but later I will develop whole website uh, with you. Oh, okay. For demo purpose. No. I will pay. I will pay for this. Could you please share with me how usually you charge for only one page design in UI UX? I usually charge for one page design with 5 to 6 section, $50. $50. Okay, Yes, that sounds great. What about 10 section in one page, please? that would be around 70 to $80. Okay. I will be your longer period of client. Could you Yes. please lower this? I want to pay you $50 for this, if you don't mind. Uh, as the section is more,
$60 would be perfect, as you are going to be my long term client. I would give you a little discount. I will take $60 from you. Okay, thank you so much. I'm happy with that. I agree with that. Okay. And Great. what about the whole website for 5 pages? Would you charge? I would charge around a $400 for 4 pages. It's great. Okay. What's is there anything possible to pay like around $300 if you don't Yeah, of mind? course, I I'm can just do that. sharing my You are ordering UI UX from me, and you are developing the website. I can do it $300. That's perfect for me. Thank you so much. Thank you so much. Would you work project based or hourly base? What will Uh, be I, the I perfect for me? usually Yeah, I I, usually I work hmm. project based, as I mentioned. I have told you the price based on the project based, 300 $400, and we have come to $300, I'm and that extremely would be sorry. project, right? Thank you so much. Actually, I'm extremely sorry for that. I just lost my mind actually because of work pressure. I have lost I this know, I know. completely. You have shared with me the project base. I again asked for this. I'm extremely sorry for this, and I'm happy with that. And thank you for this transparency. I'm extremely happy for talking with you. Really, yeah, I hope you will give me a better service and I will see my dream website with you. I'm eagerly waiting for this. Thank you. I'm excited to create a sleek website that boosts your car wash business, and I'll keep you updated on the progress. Yeah, Thank sure, you. sure, sure, sure. Thank you so much. Have a good Have a day. great day. Have a good day. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you too. I'm Okay. extremely sorry. আমি সবগুলো গুলাই ফেলছিলাম আজকে। Yeah, I can see that. বাট ট্রাই করছিলাম ম্যাম ওগুলো একটু রিকভার করার জন্য। Okay. The first mistake is, would you mind? Mind, don't mind. No, you don't have to, because you are doing a business deal. So be be clarified about your requirements, and it's a professional interview you are taking from someone. So the mind word was too repetitive actually. You can use the mind, but it was too repetitive. First. Second of all, it was from your side, it was kind of unorganized. The requirements at first, and then the UI UX payment thing, which was completely unnecessary and created a whole other confusion, which Zina at first Zina did get, but she handled it in a project base. But you again, you again circle her back in the thing for the negotiation, which was completely unnecessary. She already told you the what she will take. You could stop there, but you didn't. That was not really professional or something. So okay, Sorry, and ma'am. no, you don't have to be sorry to me. Please work on yourself so you can do better in the next classes, because already your guys are graded. Okay. Okay, ma'am. Then I'm going to talk about Zinat. Yes, Zinat. ma'am. Okay. It was from your side. I would say it was good actually, but sometimes your rhythm gets a little bit l- lower. But I think it's fine. But if you don't understand something, if you want to clarify with the client, ask in a way the way I taught you. Okay, please go through the Okay, ma'am. files. ওখানে clarification এর অনেকগুলো লাইন আছে যেকোনো একটা টেমপ্লেট চুজ করে just use that. All right. Okay. And do not, to both of you, do not make the conversation unnecessary lengthy, which is just be clear. Otherwise it gets messy. একটা টাইমে আর বুঝা যাচ্ছিল না যে what are they talking about, because it was, I don't know. So please focus on these things. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Next হচ্ছে Shakila and Raju. Shakila, you'd be the client and Raju, you'd be the freelancer. আপু সরি ফর ইন্টারাপ্ট, একটা কথা ছিল। Yes. আপু আমার হ্যান্ড ডেস্ক কি রিমুভ হয়ে গেছিল, আমার কারেন্ট চলে গেছিল, তো আমি আবার জয়েন হয়েছিলাম।
আহ, আমি আপনার নাম তো দেখি নাই। প্রথম দিক দিয়ে করছিলাম, বাট কারণ চলে গেছিল, এরপর আবার জয়েন হয়েছিলাম, তখন হ্যান্ড রেজটা আর করা হয়নি আর কি। আপনার টাইম আসলে অনেকক্ষণ আগেই চলে গেছে, অনেকক্ষণ আগে অ্যাকচুয়ালি, নট নাও। ওকে, আচ্ছা, আচ্ছা আমাকে নেক্সট পেয়ারটা শেষ করে দেন, এরপর দেখতেছি। ওকে, শাকিলা, what did I say? You do what? আপু আমি ক্লায়েন্ট। And Raju would be freelancer. Okay, ওকে। start. হ্যালো। I can hear Shakila. বাট আপু আমি তো ক্লায়েন্ট, ভাইয়া কোথায়? Raju, are you listening? Okay, never mind. Because you guys are the only from the what is it, lead. This is why I pair you, because previously you faced issues with some other client. এই জন্যই হচ্ছে এটা করা। If someone is not responding, it's I have to pair you with someone else. Came Golam Rapani. জি ম্যাম, আমি কি স্যার? হুম, ঈশা আপনি কি ছিলেন? সরি শাকিলা, আপনি কি? আপু আমি ক্লায়েন্ট। তাহলে আপনি সেলার। ওকে। হ্যালো শাকিলা, হাউ আর ইউ? হ্যালো গোলাম, নাইস টু মিট ইউ টু। Thank you for joining the meeting. So first of all, I would like to introduce about myself. Uh, if you allow me, then I will introduce about me. Yes, of course, I would like to know about your expertise or about also about yourself. Okay, I'm Golam Rabbani from Bangladesh, and I am web developer. I work CMS basis like WordPress, Shopify, Wix, Webflow, and I have a long experience with uh, any type of website creation. Okay. Okay. Uh, so tell me about you. Actually, I am owning a business of myself, online business. So it's basically clothing business. For that business, I need a website. Oh, okay. That's So, why I approached you. oh, okay. So, uh, what type of website are you need? Do you have any example? Actually, I don't have any idea about websites. So it would be great if you show me your work or something, Okay, or give sure. me any So, ideas. first you tell me about your product, like your clothes. First, what type of clothes you sell? As it is very is a very winter season here. I'm now selling overcoats, cardigans, pants, this type of clothing. Oh, okay. So, uh, I understand. And do you have any requirement of this website? Uh, any specific any requirement? No, I don't have any idea actually. If you share me about your sample works, then it would be great for me. Okay. So I'll show you my uh, previous client project, and uh, I I want to say you something, and I suggest you some type of website. Okay. Okay, that would So be great. okay. So first of all, uh, first of all, I would like to create a website for you using WordPress CMS. Okay, because WordPress CMS is uh, very easy for clothes website. Okay, Okay. and uh, I I'll create website for you like uh, Amazon. Okay, so Okay, is it some kind of advanced tool or what? yeah, I will use advanced tools, and
I will use many advanced tools like Elementor and others add-ons. Okay, and Okay. uh, I'll show you some advanced tools. Okay, so and I will create a website uh, Amazon. Okay, so that's why you can upload your clothes or product, and you can resize your product the cloth size is XL, uh, double XL, M size. Okay, and it's different colors. Okay, and Okay. you can add price and different size depend on your size. Okay, Yes, I so get it. it's a huge benefit in WordPress CMS. Okay, so this type of website creation. Okay, so uh, tell me how many product do you have? We have almost 100 types of products, 100 products or 100 category products? 100 category products. 100 category products. Can you guess how many products? 100 category. I didn't get you. Sorry. Uh, Money. How many products? I want to know how many products do you have? Like you have 100 category products, right? Yes, And 100 category. how many products do you have? Almost 150 types of products. Okay, okay. So it's yeah, huge products, right? Yes, Yeah, yeah. You need because we have started our business, or we are doing our business for almost 4 years. okay. So then I suggest you for this website creation 5 pages website. Okay, Okay. it's great for you and every 100 category website. Okay, so I will add your product on pages, and this page I will create 100 category. Okay, Okay. okay. So 5 pages and 100 category. Do you understand what is the category of product? Yes, as I have said that I have 100 types, 100 category products. So you're saying that you'd add Okay, this okay, category, right? okay, okay. Yeah, yeah, yeah. So Okay. if I create 100 category, if I it's need to be create 100 pages. Okay, that's why it's almost 100 pages. Okay, so it's like 100 pages, so that's why it's a big website, need to be big website. That's why do you have domain and hosting? Yes, I have that. I will share Okay, with you after the meeting. okay, okay, okay. So how many storage do you have in your hosting? How Mm, many GB? I think 20 GB we have. Actually, I have to discuss it with my team members. Okay, okay, no problem. It's must be needed 20 or 30 GB. Okay, because you have a lots of products. Well, as it's a very, very big project, so are Yeah, you yeah, available to take this project? yeah, yeah, yeah. I am expert in this field, and I have done before many type of jobs. This type of. I'll show you my work experience, and I'll suggest you something my previous client work. Okay. Well, that's really great to hear. So may I know your how much you charge for Uh, one project? uh, okay. So, since you are uh, 1,000 plus product, right? No, I said 150 product and 100. 150 product. Yes. 150 product. Okay, okay. So 150 products and 100 category. So this is a 5 pages website and 100 category. So Yes. almost 105 page need to create. So that's why it's a huge work. Okay. So if I charge every page $10, that's why it charges maybe $1,050. I have to That's charge $1,050. well, that's a little bit higher for me. Can you please lower it?
Uh, since the project is big, that's why I will give you some discount. But my work is very professional. That's why I can not I cannot available for big discount. I will some small discount. I have to reduce something and I have to charge 800 USDT. Okay, I Mm, think it's good for I you. I appreciate your professionalism, but I still it's a little bit higher for me. So can you do it like $50? Sorry, $500. It's very low. Okay, so because my work is professional and your website is very big, that's why can you give me 600 USDT? Okay, let's do it. Okay, okay. So thank you very much for joining the meeting and your valuable time. Thank you for the transparency. I believe we can come to an agreement. Okay. Okay, okay. Okay, Thanks then again. let's do it. Okay, Thank you so much. welcome. Okay. At first, okay, let me switch off. Okay. First, I'll go with Kim Golamrapani. First of all, you don't have to give this kind of introduction because she already told you that why she chose you. So she knows about your profile. S- Unless your client is asking for the introduction, you don't have to give them the introduction because they already know. You just go straight to the work thing. আর ইন্ট্রোডাকশন যেভাবে আমি হচ্ছে ক্লাসে শিখিয়েছি বা আমি যখন প্র্যাকটিস করছি আপনাদের সাথে তখনকার ইন্ট্রোডাকশন why you guys are not maintaining it মানে is there any problem or any issue? ম্যাম, আমি ইতিপূর্বে কয়েকটা ক্লায়েন্ট মিটিং করেছি এবং ওই ক্লায়েন্ট গুলোর সাথে আমি এইভাবেই কথা বলি আর কি। প্রথমে আমি এইভাবে Okay, ইন্ট্রোডিউস করি fine. তাদেরকে। But so then if you think you're expert enough and you think it works like that, so you can completely disregard these practice sessions and everything, right? Because if you are not listening to me or listening to my instructions, so I don't think না, there's আমি চেষ্টা করতেছি যেহেতু আমার এটা অভ্যাস তাই এভাবে শুরু করেছি। okay. This is not the first time this is happening. That's why I'm telling you. Okay, ওকে, and sometimes you use the word okay a lot. Try to avoid that. Then the conversation in the middle, it was unnecessarily lengthy. The categories and the products, it was not clear, or I don't know what was that. If you guys didn't understand, I have teach you how to ask for clarification, but you guys made it unnecessarily lengthy. It was really easy thing. But again, clarification এর ক্ষেত্রে আপনারা হচ্ছে business terms, none of you use that. Then the budget ম্যাম এইখানে miles. আমি একটা কথা বলি। No, let me give you the feedback, then you can. Okay. ওকে, Then the thing is, some things are very repetitive regarding the product or something. You repeat that thing a lot and you say it mentioned multiple times that I am professional. I'm No, you don't have to. You already mentioned that, so it was repetitive. Then I told you যখন হচ্ছে negotiation time আসবে, you have to use the business terms, which you didn't. The first thing was based on your requirements, scope, and timeline. I think this budget is a bit lower for me. You have to approach like that. This is the business terms. This is how you do a professional business communication. আপনি যদি নর্মাল যেভাবে আগে প্র্যাকটিস করতেন সেটাই যদি করেন, that's not professional. Okay, but if you want to continue with that, you can. But ওকে, বারবার জিনিসটা আমি মেনশন করে দিচ্ছি আপনাদেরকে যে I understand your budget constraint. I appreciate your transparency. These things you need to use to have a professional communication. Okay, then I'm coming to Shakila. First of all, it was good initiative that I know you don't have any idea about the website, but don't be too vague that I don't know anything. So if you don't know anything, you have to ask for the recommendation at least, but Okay. you didn't. And
Again, you didn't use that. I mean, at the last, you used some of the professional terms, the business terms, but not entirely. And it was like you were very confused, very afraid. Why is that tone? You have to work on the tone. You are hiring someone. Why are you, or I mean, the tone was not polite, or I would say it was nothing actually. Please work on this. বারবারই বলা হয়েছে, এর আগের ক্লাসেও বলছি, আপনারা দুইবার আমার সাথে প্র্যাকটিস করছেন। ইউ should know what how a client and how a freelancer should talk, or what should be the tone, but you didn't maintain that. You are the one who should ask about the milestones, not the other person, not the freelancers. Okay. And Okay. and when you talk about the budget, you have to say that my budget is a little bit tight, or I have some budget constraints. These are the things I have tell you repeatedly to use as a professional term. I mean, I don't know how many times, but still it's the basic conversation. Not professional enough. Again, the conclusion from your part was good enough, but the overall conversation was not professional. আপু অ্যাকচুয়ালি আমি কনফিউজড হয়ে গেছিলাম। No, you cannot be confused at this point. I have listened about your confusion from a long time. You cannot be. এখন আপনার ক্লাসের যে সে যদি এখন জয়েন না করে, সব সময় আমি আমি এখানে আমার কিছু করার নেই। I have called him thrice. If he's not there, I cannot do anything about it. জি আপু বুঝতে So পারছি। you have to keep that in mind যে আপনার ব্যাচের কেউই জয়েন করবে and you will have that comfort zone. No, এটা আগেও কয়েকবার হয়েছে শাকিলা. This is not the first time. So you have to get out of that comfort zone and give simple requirements. It's nothing. At least research a little bit or read a case study. You will understand what requirements you should give. Or anyways, so don't tell me I got confused, I got afraid. No, you cannot say that. This is not the time you say these things. ওকে আপু, I'll do it better in the next session. I hope so. Okay, thank you. You're welcome. Okay, next, Faiza Muna and Farhaduddin. Yes, Apu. Apu, client. Faiza Muna, you'd be the client. Farhaduddin, you'd be the freelancer. Okay. Hey Mona, good afternoon. Thank you for taking the time to meet with me. How is your day? Hello, good afternoon. I'm fine, Mr. Howladar. What about you? Sorry, I'm Farhaduddin actually. Oh, sorry, Mr. Uddin. It's okay. How's your day? Yeah, it's good. Tell me, what about you? Yeah, I'm good. I'm really excited to hear about your project. Yes. So could you please tell me what are you looking for? So I have a online business store which is based on clothes, and our website is outdated. So now I want a fresh modern look website with shopping cart and checkout process. That sounds good. Do you have any specific design in your mind? Not actually. I just want a user-friendly website where user can easily access and they can shopping in our website. Okay, that's great. Do you have a domain already? Domain and hosting? Yes, I have. Okay, give me after the meeting. And do you have already your logo and your product details and photos, etc.? Yes, as I mentioned before, I have one website and you will update it as we want in our website.
Okay, for sorry for my misunderstanding actually. Never mind. Can we discuss about your timeline and budget? For the timeline, I need to work for two to 3 weeks for ensure everything like design, responsive, and everything, etc. And for the budget, as far as you said, do you have any range in your mind? Yes, I want to. My budget is about $500. Okay, considering your teachers and your work that you described me, actually, I am thinking around 700 USD. It would be great for us and for budget. What do you think? Actually, it's a bit too much for my budget. Can you decrease the charge? Actually, really wanted to I really wanted to work with you and with the project. I will decrease the project with 600. Is that okay for you? No, I want it in $500. Okay. Okay, we can start the basic redesign and essential e-commerce features. And Yes, of then, course. okay. Okay, I will draft a project proposal, and once you review and approve it, we will start the project. Yes, great to hear it. And I will ensure my process day by day to you. No worries. Okay. Then my manager will give you the draft about the project details and the Sorry. আচ্ছা আপু যে মানে sorry, my manager will give you the document, the draft and document. Okay, sound good. I will review. I will review your documents, and I will let you know when I finished the review in your document. Okay. Okay, thank you. Okay. Thanks for your time. Thank you so much. Thank you so much. আপু সরি যে এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেছে। আমি ভাবছিলাম যে এটার ভিতরে আরেকটু কথা হইতো। Okay, first of all, I'll go with Pfizer. Very slow pacing, very, very slow, and you are pausing a lot, literally a lot. And then you have to say that you have a clothing business or something, not cloth business, it's clothing. Okay. Then I think regarding the negotiation, please go through the files which I have sent you, because the negotiation part from your side was really, really unprofessional. Okay. So please go through that and try to understand how to do the negotiation professionally. It was not professional at all. And other than that, again, none of you mentioned about the budget constraints or something, or no interjections like, okay, perfect, absolutely. Neither the freelancer nor the client. মানে খুবই ফ্ল্যাট টোনে হচ্ছে আপনারা একটা কনভারসেশন করি। It was really boring actually. And again, যখন কোনো কিছু শেয়ার করতে হবে, প্লিজ ইউজ দ্য ওয়ার্ড ক্যান ইউ প্লিজ শেয়ার, ইজ ইট ওকে ফর ইউ, উড ইউ মাইন্ড, use these words, use these sentences, otherwise your western clients can get offended. একই জিনিস বারবার বলেই যাচ্ছি, but you guys are not listening to me at all. Then regarding the timeline, you said that we will meet, I mean, in what day? In every 3 days? In every 4 days? You have to mention, you have to be clear about your milestones.
আমি লাস্ট ক্লাসে যখন আপনাদের সাথে প্র্যাকটিস করি তখন আপনাদের এরকম ছিল, তখন আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস বলল নিজের থেকে, হয় নিজের থেকে, না হলে আমার ক্লায়েন্ট যে ছিলেন তারা আমাকে আস্ক করছিলেন যে কখন হচ্ছে মিট করতে হবে। সো আই সেড আই provide you the draft or something in every 3 days or blah blah blah. And when it comes to a big project, you have to do the negotiation well. Not just that, you have to mention the upfront payment, which you guys didn't. You just wanted to finish the conversation somehow. So you missed a lot of points. It was just a basic conversation which you used to do in the second or third week. Okay. And another thing, when you start, you have to start with either good afternoons or something like this. Okay. You have to have that tone or politeness in your voice, which I didn't find, especially in Muna. Okay. Now comes to Farhaduddin. You still have the stammering issue. Why is that? সরি আপু, আমি চেষ্টা করছিলাম একটু। You cannot have a stammering issue. If you think that you are going to stammer, use simple words maybe, or try to talk in a slower pace. But you cannot stammer, because you can stammer but not this much. It was pretty much actually. And then again, can you please share? You have to say these things but you didn't. And Faiza already mentioned that she has an existing website, I guess. So before jumping into the next step, you have to ask that to see the existing website or something, to have an idea. Then you come to the timeline, then you come to the budget. And again, you didn't say I understand or I appreciate the budget constraints. No, you didn't say that at all. And another thing is regarding the review or something, you have to say after reviewing. Okay. That this is I mean, it's as simple as that. You can just say after reviewing, I will get back to you. And both of your conclusion was not good. সরি আপু। No, don't be sorry, because repetitive in every week you are saying sorry. আমাকে sorry বলার কোনো লাভ নাই, honestly. Just work on yourself. আমাদের আর 4টার মতো ক্লাস বাকি আছে। এর মধ্যে যদি if you guys can improve. Otherwise I don't know how else I should help you. Okay, so we are done for today. We have a class tomorrow. Tomorrow is Friday, right? I think আপনাদের ক্লাস কাছে already notice গেছে. We have a class tomorrow at 8. It's the replacement classes from the November. And again, it will be practice session. No, because I got Raju. No, I'm so sorry. I called you 3 times. Okay, you had to not just in here. I even texted you in the messenger, so you had to respond actually. Okay, so the class ends here. আমি যাদেরকে থাকতে বলছি তারা বাকি সবাই লিভ নিয়ে নেন। ম্যাম আপনি নাম দিব মেনশন আমি? করছিলেন কি? হুম 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 আমি মিস করে গেছি হয়তো। আচ্ছা আচ্ছা। আমি হচ্ছে মেহেদি মুন্না, মিনহাজুল তাইবিন, সৌরভ মজুমদার, সাইফুল ইসলাম। আপনাদের চারজনকে থাকতে বলছি, রাইট? ওকে, মনিরুল ইসলাম, you're here now. Why you joined so late in the class? Sorry for late, madam. Because Because I have because I'm doing a job and I have transferred today from uh, Kanspur to Muktarpur, Narayanganj. So I'm very sorry, madam. okay. But just to let you know, per attendance মোটামুটি. So if you what is it? If you attend the next classes, I hope আপনার হচ্ছে